Good afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome to this ADIM-IntoME Migration Conference 2026. I will speak in English now, but we will shift to Italian for the next session. Let me just say it's a great pleasure to have you all here. Students, colleagues, panelists, distinguished speakers, participants from Italy and from abroad. We are especially honored by the presence of prominent international scholars and by the presence of two constitutional judges who have joined us today. Let me just give you a few words about this conference. It was launched in 2018, so this is the 8th edition. It was quite successful so far. We had more than 200 applications, more than 150 scholars involved, 1/3 of them from abroad, not Italian, which means we are becoming international. It's important to stress that this conference is meant to discuss issues also in adversarial terms. We do not need to agree necessarily. This is a community of people that do not necessarily need to be like-minded. It's important to keep our openness and to debate about issues. Today we will have two general sessions. One is related to what we call the judicial crisis, and we will discuss it with Professor Luciani and Professor Pitruzzella, as well as Professor Guastaferro. And then we will move to a second session, which is more international. The first will be in Italian, the second will be in English. And we will try to address some other aspects related more generally to the asylum crisis. Before concluding this very brief introduction, let me add a sincere word of thanks for the organizers, the actual organizers of this conference. Behind the program, there is a great deal of work. There are coffee breaks, there are dinners, there are several activities that need to be carried out. So let me thank in particular Giulia Del Turco and Giampiero Cassola for their contribution to the organization. I hope that these days in Viterbo will offer you not only excellent presentations, but also genuine discussion. The subject is difficult, is politically sensitive, and we know that. For this very reason, it deserves thoughts, not slogans. It requires intellectual honesty, I would say, and possibly a little of courage on our part. Thank you once again for being here. Let me give the floor to Professor Carlo Sotis, the director of our department, for a brief introduction in Italian. Thank you very much. Grazie molte Mario, benvenute e benvenuti a tutti quanti. Io porto con grandissimo piacere, ma anche con grandissima leggerezza e velocità, i saluti del Dipartimento e anche dell'Ateneo. Benvenute, è un onore, un piacere. Questa è la terza edizione della Migration Conference in questa dimensione così articolata, così partecipata, che vede una serie nutrita di panel dalla giornata di domani. E io mi sa che ho perso il conto, credo che siamo alla ottava, avevo detto che avevo perso il conto, edizione diciamo di convegni di altissimo profilo e spessore sui temi del diritto dell'immigrazione che la nostra università, grazie anzitutto e soprattutto al professor Mario Savino, ha organizzato in questi anni e si è posta come, se posso, un hub e un punto di incontro delle tante persone che riflettono su questi temi in tutta Europa e non solo, visti gli ospiti internazionali. Quindi è un grande onore, un grande piacere per l'Ateneo, per il Dipartimento, che voi siate qui a riflettere, a discutere su tematiche così centrali. Io non aggiungo nulla, vista anche la caratura degli ospiti che vengono immediatamente dopo, essendo anch'io giurista, ne approfitto giusto per un piccolo rilievo.
a maggior ragione le persone che seguiranno nella prima sessione plenaria, queste trasformazioni nel rapporto tra legge e giudice, questa crisi giudiziale, se la traduco molto malamente come è stato detto tra molti, tra cui anche un penalista italiano, Francesco Palazzo, comporta che quella visione di 3 punti su una linea, la Costituzione, la legge, il giudice, così traccia l'articolo 101 della nostra Carta Costituzionale, si è andato progressivamente a modificare o ad avere delle tendenze a modificare nel senso di un triangolo, in cui al vertice c'è la Costituzione o altri principi anche sovranazionali, e ai 2 angoli della base di questo triangolo, possiamo immaginare come isoscele, ci sono la legge e il giudice o l'interprete, di modo che il giudice o l'interprete attribuisce un significato alla legge sulla base dei principi generali che trova anzitutto nella Carta Costituzionale, ed è un qualcosa che oggi quasi tendiamo a ritenere normale, ed è pieno di frutti buoni per quanto mi riguarda questo, ma è anche pieno di gramigna da cui guardarsi, perché effettivamente quella sottoposizione del giudice alla legge viene necessariamente messa sotto stress. Abuso della mia posizione, mi permetto giusto una battuta finale, poi viene da riflettere se questa grande, perenne, fondamentale tensione tra testo e interprete, tra legge e giudice, oggi non, meglio, non è che non rischia, ma si trova affiancato un altro grande tema, che forse gran parte della regolazione, intesa in senso ampio, gran parte dei modelli disciplinari, delle regole di condotta che tutti noi osserviamo nella nostra vita, non stanno più in una dinamica giuridica tra testo e interprete, ma stanno in norme non giuridiche, e quindi non vorrei che tra i 2 litiganti alla fine a godere fosse il terzo, appunto, norme non giuridiche. Nulla, vi ringrazio ancora molto, grazie per l'autorità delle persone che ci saranno nella prima tavola rotonda, nella prima sessione e poi a quelle a seguire. È una bellissima tradizione, buon lavoro a tutte e a tutti quanti. Grazie. Grazie Carlo. A me tocca introdurre rapidissimamente anche la sessione plenaria appunto dedicata alla crisi giudiziale. Il titolo è Judicial Crisis, può suonare un po' polemico, ma non si tratta di discutere contro i giudici o del modo in cui i giudici fanno il loro lavoro, si tratta di osservare una trasformazione del ruolo delle corti. Si tratta di interrogarsi sul modo in cui le corti riescono a tenere insieme l'effettività della tutela con altri valori che sono compresenti nel nostro ordinamento ed essenziali all'equilibrio liberal-democratico dei nostri ordinamenti. In particolare si tratta di capire, per esempio, valori come la certezza, la prevedibilità del diritto, che posto hanno in questi bilanciamenti. È un problema di equilibrio tra poteri, e quindi la domanda non è solo come tenere in equilibrio questi valori, ma anche chi ha il compito di farlo e con quale ruolo. Ovviamente qui parliamo di un ambito, quello dell'immigrazione e dell'asilo, nel quale il diritto nazionale interagisce ed è condizionato fortemente con e dal diritto europeo, dal rapporto tra giudici comuni e Corte di Giustizia, e quindi si tratta anche di capire quale sia il ruolo della Corte Costituzionale in questo contesto, e oggi abbiamo davvero il grandissimo onore e privilegio di ascoltare 2 giudici costituzionali che, nei limiti del necessario self-restraint imposto dalla loro carica, ci daranno il loro punto di vista su questi temi. In particolare abbiamo oggi con noi Massimo Luciani, che non ha bisogno di presentazioni, è giudice della Corte Costituzionale, uno dei maggiori costituzionalisti italiani. La sua riflessione, come è noto, ha una particolare profondità proprio sui temi della legalità, della democrazia costituzionale, del ruolo della legge. Nel suo ultimo libro, Il mondo vuoto, l'ordine sociale nel crepuscolo del soggetto, la terza, 2026, torna al centro il problema dell'ordine sociale e delle condizioni che lo rendono possibile. Quindi il diritto incrocia temi ancora più vasti. Il professor Luciani aprirà la sessione con una relazione dedicata alla certezza del diritto e in particolare al nesso tra diritto, ordine e certezza, ruolo dello Stato di diritto.
e il principio di legalità oggi. Dopodiché avremo il piacere e l'onore di ascoltare la relazione di Giovanni Pitruzzella, anche lui giudice della Corte Costituzionale, anche lui uno dei massimi costituzionalisti italiani, già avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e quindi non poteva che toccare a lui parlare del tema del dialogo tra le corti, già presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, e mi fermo qui perché anche in questo caso non servono ulteriori presentazioni. Poi insieme a me interverrà la professoressa Barbara Guastaferro dell'Università di Napoli Federico II. La ringrazio molto per aver accettato di condividere con me il difficile ruolo di discussant di due giudici costituzionali. Barbara segue da tempo il tema dell'identità costituzionale degli Stati membri e il dialogo tra giustizia e corti costituzionali, come dimostra un suo recente contributo sulla sentenza Petlicev, che è una sentenza di pochissime settimane fa, nella quale la Corte di Giustizia torna ad affrontare il tema del dialogo a tre tra la Corte stessa, i giudici comuni e la Corte Costituzionale. Quindi dopo l'intervento dei nostri relatori principali, che avranno 20 minuti ciascuno, Barbara ed io cercheremo di intervenire per sollecitare il dibattito con il pubblico, nei limiti di tempo e di disponibilità del tempo che i nostri ospiti hanno a disposizione. Lascio la parola al professor Luciani. L'obiettivo della sessione è ormai chiaro, quindi ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito e gli cedo la parola. Si sente lo stesso anche se sono in piedi, ti conviene dal podio, E devo anzitutto dei ringraziamenti che sono sinceri. Sei stato chiamato a partecipare a questa importante iniziativa, e anche delle scuse che rivolgo anche in nome del collega Pitruzzella, perché purtroppo noi dovremo rapidamente allontanarci perché abbiamo una riunione di una commissione in corte e non possiamo ritardare, anzi veramente abbiamo chiesto di avere uno scivolamento, quindi spero che ci comprenderete, ci scuserete, ma l'alternativa sarebbe stata non venire, e questo ci sembrava veramente molto molto scortese. Il professor Savino mi ha sollecitato per iscritto, ha inviato una mail a riflettere su due interrogativi che vi leggo. Se, considerato che il diritto nasce per dare ordine e certezza, condizioni necessarie per uno spazio prevedibile d'esercizio delle libertà individuali, si avvertano i segni di una sua crisi. Questo è il primo punto. Secondo, se in un contesto segnato dal diritto europeo e dalla globalizzazione giuridica, fine della citazione, occorra dare priorità ai paradigmi della ragionevolezza e della proporzionalità, ovvero al principio di legalità e con esso al principio democratico. Ecco, in una ventina di minuti rispondere a questi due quesiti è un po' complicato. Cerco, come dire, almeno di tracciare le teste di capitolo di un eventuale scritto su questi temi. Diritto, ordine e certezza. Allora, diritto, ordine e certezza sono legati inestricabilmente. Questo rapporto fra il diritto, ordine e certezza, insomma, questa è una questione che ho approfondito, che ho studiato da tempo, è un rapporto, direi, ancestrale, nel senso che tanto le riflessioni originarie, soprattutto il pensiero occidentale, quanto la mitologia del pensiero occidentale chiariscono che il diritto sta lì proprio per dare ordine. Insomma, la prestazione sociale che si richiede al diritto ai giuristi è esattamente il dare ordine. Questo turba qualcuno, no? Perché il riferimento all'ordine fa immediatamente pensare a pratiche repressive, eccetera, ma l'ordine è anche la condizione di un'esistenza pacifica, e questo è il diritto. Il diritto è una tecnica per consentire a ciascuno di noi di vivere in sicurezza con gli altri, cioè a ciascuno di noi
di stare con gli altri senza doverne temere. E questo è possibile però soltanto se si dà certezza. E la certezza, sapete che sulla certezza sono state scritte intere biblioteche e ci sono plurime definizioni di certezza. E ci sono anche posizioni scientifiche che negano la possibilità di parlare di una certezza giuridica. Questo è noto, è nel dibattito attuale. Ecco, io invece su questo sono veramente old style, diciamo, ecco, per dirlo nei nostri ospiti. Nel senso che mi riconosco in quelle posizioni teoriche molto risalenti, secondo le quali la certezza giuridica non sarebbe altro che la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Adesso non sto a dire per quale ragione questa definizione che ho sintetizzato, banalizzato adesso, mi convinca, ma ne sono profondamente persuaso. E la certezza, il fondamento della certezza, come ho cercato anche qui di dimostrare in altre occasioni, il fondamento della certezza è anche un fondamento antropologico e addirittura neuroscientifico, cioè noi abbiamo proprio bisogno di certezza, abbiamo anche bisogno di un po' di incertezza, no? Perché il mondo altrimenti sarebbe piatto, ma abbiamo bisogno di certezza per il nostro posizionamento nel mondo. Mario Savino ha avuto l'amabilità di ricordare un mio librino che è uscito veramente da pochi giorni, non è che l'ho chiamato il mondo vuoto per caso, ecco, è un mondo vuoto di soggettività, perché le soggettività sono profondamente indebolite proprio anche dall'assenza di certezza. In questo panorama la scienza giuridica diciamo che ha le sue responsabilità, perché se la prestazione sociale che si richiede al diritto è quella di erogare ordine e certezza, non sempre la scienza giuridica adempie a questo compito, non lo fa sempre. Le ragioni sono molteplici, ma ritengo che una ragione interna alla scienza giuridica sia percepibile. Ci sono ragioni anche esterne, come si dice con termine orrendo, ma che è entrato nel lessico, la complessificazione dello scenario normativo, la pluralità degli ordinamenti giuridici, la globalizzazione, i processi di sovranazionalizzazione hanno reso tutto più complicato e si dice che questo incide ovviamente sulla capacità della scienza giuridica di ricondurre a una razionalità i fili dispersi del diritto, insomma questa è l'idea. E questo è anche vero, ma c'è un problema interno alla scienza giuridica, perché davanti a questo, anzi, la scienza giuridica dovrebbe essere sfidata, si dovrebbe sentire ancora di più in dovere di ricercare, e questo ci tornerò rapidamente a breve, di ricercare il modo di ritesserli insieme questi fili dispersi. E invece questo non è accaduto, in molti non è accaduto. La mia interpretazione è che sia stata la scienza giuridica affascinata da alcune correnti filosofiche del Novecento, non correnti filosofico-giuridiche, ma filosofiche senza aggettivi, del Novecento, che l'hanno in qualche modo catturata. Mi riferisco in particolare al decostruzionismo, il post-strutturalismo francese. Lì è veramente evidente, è evidente il peso che ha avuto Heidegger nella parabola della scienza giuridica della fine del Novecento e degli inizi del terzo millennio. Quindi ci sono responsabilità interne della scienza giuridica che, ripeto, si è fatta catturare da quella che Norberto Bobbio chiamava, prima ancora che riferendosi ad altra, insomma, ma prima ancora che quella si sviluppasse in un librino della fine degli anni 40, filosofia del decadentismo. Ecco, quindi la scienza giuridica dovrebbe forse tornare a preoccuparsi dell'esigenza, per esempio, elaborando teorie dell'interpretazione adeguate, dell'esigenza di fornire queste prestazioni di certezza. È possibile però un ordine nel contesto di quello che io chiamo congiunturalismo normativo. Veramente qui ho avuto delle difficoltà inizialmente, come chiamarlo? Me ne è venuto in mente occasionalismo normativo, però occasionalismo non andava bene perché, come sapete, l'occasionalismo è una corrente filosofica, Malebranche e altri grandi
grandi filosofi del Seicento, e quindi mi è parso più opportuno chiamarla congiunturalismo. E il congiunturalismo normativo è quella normazione, non sto parlando dell'Italia, sto parlando di tutto il mondo sostanzialmente, perlomeno di tutto il mondo occidentale, intendendo per Occidente ovviamente un non luogo, insomma, ecco, che si espande un po' in molteplici realtà geografiche. E nel congiunturalismo normativo che cosa accade? Che innanzitutto è venuta meno l'idea del progetto, ecco, perché ne difettano le condizioni, e la normazione insegue affannosamente le esigenze che apparentemente vengono dal basso, insomma, che premono per il riconoscimento di assetti normativi nuovi. Però se tutto questo non ha un progetto, come fa poi la scienza giuridica a ricostruire una razionalità? E allora qui la mia risposta è che la scienza giuridica deve capire le condizioni nelle quali si trova, perché nell'era del congiunturalismo normativo quello che va fatto è molto probabilmente cercare di reperire le tracce di una razionalità parziale. Perché una razionalità complessiva degli ordinamenti, insisto, non sto parlando dell'ordinamento italiano, sto parlando di tutti gli ordinamenti in tutto l'Occidente, una razionalità complessiva degli ordinamenti forse è difficile da ricostruire. Troppo complessa è la vicenda ordinamentale. Ma all'interno di ordinamenti che sono così complessi da identificarne una razionalità unitaria, da riuscire a identificare una razionalità unitaria, è possibile invece per singoli settori normativi riuscire a fare un'operazione di identificazione della razionalità. Se questo si fa, la scienza giuridica adempie al suo compito. E questo credo che sia ciò che mette la scienza giuridica in contatto diretto proprio con quelle esigenze di assicurazione di ordine e certezza che sono all'origine del fenomeno giuridico. Si oppone, ma nello Stato costituzionale di diritto tutto questo è particolarmente difficile. Qui è il caso di sgombrare il campo da alcuni equivoci e insomma, francamente, da alcuni errori, diciamo, senza tanti mezzi termini, perché ci sono due errori contrapposti. Il primo, alcuni ritengono che lo Stato costituzionale di diritto non sia altro, diciamo così, che la pacifica evoluzione dello Stato di diritto. Prima c'era lo Stato di diritto fondato sulla legge, adesso c'è lo Stato costituzionale di diritto fondato sulla Costituzione. È uno sviluppo storico lineare. Altri sostengono, invece, che lo Stato costituzionale di diritto, essendo radicalmente diverso dallo Stato di diritto, impedisce alla scienza giuridica di utilizzare i medesimi strumenti analitici che aveva a disposizione nello Stato di diritto. Entrambe queste tesi, che chiamerei dottrine perché davvero si portano appresso poi tutta una serie di conseguenze, apparentemente sono descrittive ma in realtà sono prescrittive. Ebbene, queste dottrine si fondano appunto su equivoci, su errori, perché non è vero affatto che lo Stato di diritto sia una pacifica evoluzione dello Stato costituzionale di diritto sia una pacifica evoluzione dello Stato di diritto. Non è così, perché lo Stato costituzionale di diritto nasce da lotte furibonde, lotte che hanno fatto anche morti, non morti culturali, morti veri e propri, perché, io insisto su questo sino allo sfinimento, il costituzionalismo non è soltanto un movimento di pensiero, è stato un movimento politico che ha lottato per le costituzioni perché si trattava di affermare i diritti nei confronti del sovrano e si aveva la necessità di trovare una fonte di legittimazione del potere pubblico che non fosse la volontà divina, ma fosse qualcosa di diverso. Questo è il punto fondamentale. Quindi lo Stato costituzionale di diritto ha una straordinaria novità storica, non c'è continuità, c'è una cesura. Ma allo stesso tempo, quello Stato costituzionale di diritto resta intimamente legato allo Stato di diritto. Ci resta, vuoi perché la legge, per quanto sia, ha comunque una posizione privilegiata. Noi giuristi italiani, almeno i colleghi stranieri sanno, ma noi giuristi italiani
parliamo della legge e degli atti equiparati come di fonti primarie, lo facciamo ancora oggi, e questo è significativo. E poi per tutta una serie di altre ragioni che, arrivati al 12° minuto, non posso esprimere. Quindi, vero che lo Stato costituzionale di diritto è una grande trasformazione, ma è anche vero che gli strumenti della scienza giuridica non sono venuti meno nel passaggio allo Stato costituzionale di diritto. Gli strumenti della scienza giuridica, le tecniche dell'interpretazione e il primato dell'interpretazione testuale, cioè il valore del testo, che sono ancora a disposizione. Non è vero che lo Stato costituzionale di diritto abbia completamente trasformato lo scenario. E quindi, da questo punto di vista, cade a concio dire due parole sulla giurisprudenza di un giudice che opera appunto in uno Stato costituzionale di diritto, e cioè sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Perché una Corte Costituzionale c'è in quanto c'è uno Stato di diritto, costituzionale di diritto, o se preferite uno Stato costituzionale di diritto intanto esiste in quanto esistono rigidità della Costituzione e giurisdizione di costituzionalità sulle leggi. E allora io ho fatto qui così una brevissima silloge, non della giurisprudenza della Corte Costituzionale, se no avremmo dovuto stare qui giorni, ma semplicemente di alcune delle sentenze del 2026, quindi sentenze di questi primissimi mesi dell'anno, no? E già queste sono molto significative. Il primo punto sul quale richiamo la vostra attenzione, che la declaratoria di illegittimità costituzionale è intesa dalla Corte come una garanzia di certezza. Vi ricordate le polemiche degli anni 50-60, entrata in funzione la Corte Costituzionale? Cosa dicevano i critici, quelli cui non piaceva la Corte, quelli che avevano dei dubbi sull'istituzione della Corte Costituzionale? Cosa dicevano? Dicevano, attenzione, ma la declaratoria di illegittimità costituzionale è una rottura della certezza del diritto, perché se io dichiaro incostituzionale una legge, che cosa succede? Che colui che si è uniformato a quella legge, ritenendo di rispettare il diritto, si ritrova improvvisamente nella condizione di colui che invece il diritto l'ha violato, non il diritto legislativo, ma il diritto di rango costituzionale. E quindi questa è una violazione della certezza. L'ultima giurisprudenza, non è quella del 26 soltanto, ma già da prima, ma comunque vi faccio un paio di esempi, rovescia questa interpretazione. Cosa dice la Corte? Ma sentenza 87 del 2026. Qui noi ci muoviamo in modo da eliminare da subito la possibilità che si consolidassero prassi interpretative ritenute incompatibili con la Costituzione quando dichiariamo incostituzionale. Quest'ultima opzione, cioè la declaratoria di incostituzionalità, è peraltro da ritenersi residuale proprio in considerazione della natura di ultima ratio del rimedio dell'illegittimità costituzionale, perché prima bisogna esperire che cosa? Il tentativo di interpretazione conforme. Ma altra giurisprudenza della Corte che cosa dice? Che l'interpretazione conforme, sì certo, è doverosa, ma si fa nei limiti in cui è possibile farla. Quindi quando il testo impedisce il ricorso all'interpretazione conforme, non c'è altra via che la declaratoria di legittimità costituzionale al fine proprio di garantire la certezza. Questo profilo era stato già anticipato da altre pronunce, ma rammento la sentenza 71 del 2026, redattore il collega Di Bruzzella, che ne parlerà certamente, sentenza notissima ovviamente, e anche qui io mi limito soltanto a richiamare la vostra attenzione su questo brevissimo passaggio che non c'entra con il resto della sentenza, che ha tutt'altra envergure, diciamo. L'attivazione dell'incidente di costituzionalità appare poi oltremodo opportuna. Perché? Perché solo l'intervento di questa Corte è in grado di offrire una garanzia aggiuntiva al primato del diritto dell'Unione e soprattutto di apportare, e qui si cita una sentenza precedente, di apportare un tutt'altro che trascurabile beneficio al valore di rilievo costituzionale della certezza del diritto. Anche qui la certezza viene considerata una ragione per
dichiarare incostituzionale la legge. E perché è una fonte di certezza? Perché la declaratoria di incostituzionalità a effetti erga omnes, è certamente vincolante, non ci sono i dubbi che derivano dal conflitto tra le interpretazioni. Quindi si rovescia quell'iniziale atteggiamento di diffidenza nei confronti della Corte. Poi c'è la giurisprudenza che fa capire come la certezza sia un bisogno sociale. La sentenza 74 di quest'anno sulla esdebitazione ci dice che un'adeguata tutela dei creditori è necessaria per far sì che essi non rimangano esposti sine die a una situazione di incertezza. Ma anche la sentenza 63 del 2026 in materia di cittadinanza sempre si riferisce alla certezza, qui stiamo parlando dell'acquisto della cittadinanza italiana, sempre si riferisce a un problema di certezza. Certezza e affidamento non sono la medesima cosa. La certezza è il profilo oggettivo, diciamo, di quella sicurezza giuridica, utilizzo questo termine che noi utilizziamo in modo diverso da sécurité juridique. In Francia si usa sécurité juridique per dire certezza del diritto. Lo uso in modo più generico, che abbraccia questa esigenza di sicurezza giuridica, l'esigenza oggettiva della certezza e l'esigenza soggettiva che noi chiamiamo affidamento. Quando faccio qualche cosa io mi affido al legislatore, al pubblico potere, perché devo sapere che quello che sto facendo avrà appunto delle conseguenze che sono adesso previste dalla legge. E questo, se ci pensate bene, è esattamente la nozione, diciamo il versante soggettivo della nozione tradizionale di certezza del diritto dalla quale sono partito. Infine, il tema dell'importanza della certezza del diritto, cito soltanto due pronunce, la 39 e la 54 del 2026, in cui si ribadisce che la certezza è elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. Ecco, questo è un po' il quadro. E questo quadro non può essere alterato dalla passiva registrazione della complessità attuale del fenomeno giuridico. Non vorrei essere eccessivamente brusco, diciamo, ma è troppo comodo. Cioè è troppo comodo dire ma le cose sono complicate e io, giurista, non riesco più a erogare la prestazione che mi viene richiesta. No, non funziona così. Proprio perché le cose sono più complicate, questa prestazione diventa più difficile. Ma proprio per questo sono tenuto a fare di tutto per erogarla, questa prestazione. La prestazione di erogazione di certezza che serve per far sì che ci sia un ordinamento nei quali tutti noi possiamo vivere sicuri l'uno dell'altro. Sono 20 minuti e 22 secondi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringraziamo moltissimo il professor Luciani per questo suo intervento. Le domande erano ambiziose, ma le sue risposte sono state molto precise e ci danno l'idea di quello che la Corte Costituzionale sta facendo. Non so se sia un caso. La frequenza con la quale la Corte Costituzionale fa riferimento di recente al valore della certezza è un tema, no? Non so se sia stato sempre così nella giurisprudenza della Corte Costituzionale ed è un tema sul quale dovremmo riflettere, ma lo faremo dopo tutti insieme, dopo aver ascoltato il professor Pitruzzella, al quale lascio il microfono. Grazie Presidente e un'altra volta grazie per averci invitato a partecipare ai lavori di una conferenza che si tiene con cadenza annuale e che ha conquistato nel panorama internazionale un ruolo importante perché consente di fare il punto su uno dei grandi fenomeni che è anche un fenomeno giuridico, i grandi flussi migratori, come l'Europa e gli Stati membri gestiscono questi problemi, le tensioni che ci sono anche tra diversi principi costituzionali, diritti fondamentali.
Ora, il nostro organizzatore, il professor Savino, a me ha chiesto di occuparmi, le domande che faceva, lui ce ne ha fatte tante, però noi siamo stati, altrimenti parlavamo solo noi, quindi ne abbiamo selezionate alcune. E in fondo però le domande che mi poneva riguardavano il rapporto tra le corti, la Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale e i giudici comuni. È un rapporto che è estremamente importante proprio nel settore di cui voi vi occupate, in cui c'è una intersezione, un'indipendenza tra plessi normativi diversi, i trattati, la Carta dei diritti fondamentali, le direttive e i regolamenti e appunto dall'altro lato le fonti di diritto interno a cominciare dalla Costituzione. E qui appunto esiste quello che, con un termine che ora magari non è più di moda, ma un tempo ci fu una grande stagione di convegni, si parla di dialogo delle corti. Ora io in realtà preferisco far riferimento a una formula coniata dall'ex presidente del Bundesverfassungsgericht, Andrea Voskule, che ha parlato di Europäischer Verfassungsgericht, Verbund, cioè un sistema di cooperazione tra le corti costituzionali, ma anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte ADIM, a cui io aggiungo anche il giudice comune. Ma questo rapporto, che per ora chiamiamo di cooperazione, sulla base di che binari si svolge, quali strumenti tecnici utilizza, quali risultati conduce? Ora, il punto di partenza nella esperienza italiana, e questo lo dico soprattutto per i nostri colleghi che provengono da altri paesi, era dato da una sentenza estremamente importante, scritta da un grande maestro del diritto costituzionale, Antonio La Pergola, la sentenza numero 170 del 1984, il caso Grantal. Ora, questa sentenza è stata adottata dopo che tra la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea c'è stata una frizione. La Corte di Giustizia già al suo momento fondativo, come voi sapete, afferma i principi del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale, dell'effetto diretto delle disposizioni prima dei trattati, poi anche delle direttive e dei regolamenti, che sono chiare, precise e incondizionate. Effetto diretto e privato. E tutto ciò dava nelle mani del giudice un grande potere, quello di, come dice nella terminologia inglese che è la più, secondo me, efficace, to set aside, di mettere da parte, poi noi lo traduciamo disapplicare o non applicare, dove c'era una disputa terminologica non irrilevante per i riflessi che aveva sulla costruzione dei rapporti tra i sistemi, di mettere da parte il diritto nazionale incompatibile. E quindi creava una frizione tra il sistema centrato di costituzionalità, l'idea di una sola Corte che appunto giudica della compatibilità della legge con principi supremi, lo Stato costituzionale di diritto, e dall'altro lato però questo potere dato al giudice di un controllo diffuso sulla legge. Ebbene, la Corte Costituzionale fino a un certo punto dice, siamo sempre noi che dobbiamo assicurare la preminenza del diritto europeo, del diritto della comunitaria e quindi dichiarare l'incostituzionalità della legge. La Corte di Giustizia si ribella con la sentenza Simmental e dice no, il principio del primato e dell'effetto diretto non possono essere in qualche modo subordinati a meccanismi di controllo accentrato. E la Corte a quel punto scrive e dà luogo alla sentenza Grantal. Con la sentenza Grantal si utilizza, come voi ricordate, l'articolo 11 della Costituzione, che riguarda le limitazioni di sovranità per appunto quegli ordinamenti che vogliono promuovere la capacità della nazione, era stato scritto con riferimento all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e però lo utilizza come European Clause per dare copertura al primato e all'effetto diretto. Però la Corte, in continuità, e questo è il punto importante, con la sua giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza numero 183 del 1973, quindi 11 anni prima, dice ordinamento comunitario e ordinamento interno sono due ordinamenti distinti, aderisce alle teorie dualistiche elaborate dagli internazionalisti in contrapposizione al monismo kelseniano, sono due ordinamenti distinti basati sul principio di competenza,
cioè l'ordinamento comunitario fa solamente quello che appunto gli è stato attribuito di fare, richiamando il principio di attribuzione che fin dall'origine del sistema comunitario è centrale. La comunità, oggi l'Unione, dovrebbe fare solamente ciò che i trattati le attribuiscono di fare. Lì è competente l'ordinamento comunitario, la limitazione di sovranità riconosce appunto questa competenza e tuttavia rimane distinto dall'ordinamento nazionale. Questo significa che i due ordinamenti si muovono su binari distinti e paralleli quando c'è un problema di conflitto tra il diritto del comunitario e il diritto appunto nazionale. Alla luce di quel riparto di competenza il giudice dovrà appunto non applicare il diritto comunitario, dare la preferenza al diritto dell'Unione, del diritto allora comunitario, quindi disapplica uno, applica l'altro nel caso concreto. La Corte dice una cosa però, tuttavia, quando il diritto comunitario dovesse andare in conflitto con i principi fondamentali e i diritti inviolabili, già questa dottrina era stata enunciata, viene ribadita e ripresa da tante giurisprudenza costituzionale, e allora io, Corte Costituzionale, posso far valere la nozione di controlimiti, e cioè dire che la legge di esecuzione dei trattati è incostituzionale perché consente la violazione di principi fondamentali, diritti inviolabili, è incostituzionale nella parte in cui ha consentito di appunto applicare una determinata norma europea che dà luogo a questo conflitto. Chiaro? Quindi vedete che l'impostazione era basata sull'idea di due binari completamente distinti tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia si sarebbe occupata, secondo la base del rinvio pregiudiziale, dell'interpretazione del diritto dell'Unione in rapporto con i giudici comuni. I giudici comuni devono applicare il diritto comunitario, c'è un dubbio sul diritto comunitario, il rinvio pregiudiziale, oggi previsto dall'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il dialogo è solamente tra questi due. A seguito della risposta della Corte, appunto la Corte dice se una certa normativa europea osta o non osta a una certa legge nazionale, il giudice avrebbe deciso. La Corte Costituzionale non faceva parte di un sistema di cooperazione tra Corte, non interloquiva con la Corte, salvo nel caso estremo. Nel caso di un conflitto, cioè qua radicale, quando veniva messa in gioco l'identità costituzionale italiana, e allora poteva applicare la teoria dei controlimiti. Questo era il disegno, un disegno eccellente che ha funzionato, ma che aveva una premessa. Quale? La storia conta, e conta anche la storia dell'integrazione europea. Quando appunto nel 1984, sono passati tanti anni, si parlava di rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale, l'Europa era l'Europa del mercato. L'integrazione economica era il fulcro dell'integrazione europea. E badate, era un'integrazione che si basava fondamentalmente sulle 4 libertà economiche previste dal trattato: la libertà di movimento, di libera circolazione, persone, merci, servizi e capitali, che avevano un contenuto definito dal trattato con obiettivi precisi, che potevano appunto attuarsi anche attraverso direttive, ma che erano una specificazione di quello che noi costituzionalisti, per una terminologia appunto una fonte autorevole, chiamavamo l'indirizzo politico costituzionale, che era solidificato nei trattati e che peraltro ancora in quel periodo storico, più che attraverso atti di diritto derivato, si basava sull'applicazione diretta dei trattati. Ricordiamo che l'integrazione europea è quella che fino a quegli anni è un'integrazione prevalentemente negativa, non l'integrazione positiva di nuovi atti normativi, ma l'applicazione diretta dei trattati. Bene, quindi un campo circoscritto di azione del diritto europeo. Che cosa è successo? Che i rapporti, che il diritto europeo, il diritto prima della comunitaria, poi quello che oggi chiamiamo il diritto dell'Unione Europea, si è espanso e è venuto ad occupare, a spingersi in ambiti che sono propri di quella che chiamiamo la materia costituzionale, non più soltanto il mercato. Anzi, tutte le fasi, diciamo, recenti in questo secolo sono fasi
sia normative, pensate al Trattato di Lisbona, prima ancora alla Carta dei diritti fondamentali che col Trattato di Lisbona assume lo stesso valore giuridico dei trattati, e poi sviluppi giurisprudenziali che vanno a occuparsi di quella che è la materia propria delle Costituzioni. E qui ci sono dei passaggi centrali. Prima, già nel 1986 la Corte di Giustizia dice che i trattati sono la Costituzione dell'Europa. Tanti colleghi costituzionalisti hanno detto ma non è vero, soprattutto in un dibattito del secolo scorso, non c'è una nozione tecnica di Costituzione. Però, badate, la Corte di Giustizia percepisce i trattati come una Costituzione e si autorappresenta e si autopercepisce come una Corte Costituzionale. Questo conta per il modo come poi vengono tematizzati i problemi, impostate le questioni e risolti poi i problemi. Insomma, si comincia a usare la terminologia e le nozioni del diritto costituzionale. Questo diventa molto più forte quando l'Unione Europea si dota di un proprio Bill of Rights, la Carta dei diritti fondamentali, che assume lo stesso valore giuridico dei trattati. Voi sapete che la Carta dei diritti fondamentali conteneva delle disposizioni per appunto regolare i rapporti con i diritti nazionali, il diritto costituzionale. Ma è successa una cosa, ed è la Corte di Giustizia ha detto che il diritto dell'Unione e la Carta dei diritti fondamentali si applica e vincola gli Stati non solo quando lo Stato sta attuando il diritto dell'Unione, una legge che attua una direttiva comunitaria, per esempio, ma in tutte quelle situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. E quali sono le situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione? È nozione vastissima, la cui efficacia in concreto dipende poi dalla Corte di Giustizia. Per cui i trattati non lo prevedono, ma la Corte di Giustizia ritiene che anche l'ordinamento giudiziario, i casi polacchi e ungheresi, sia ambito che è vero che è riservato agli Stati, però ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e quindi si applica la Carta dei diritti fondamentali o la cittadinanza europea, il caso appunto Commissione contro Malta. Quindi succede che a un certo punto si espande l'ambito di applicazione della Carta. Non solo, le stesse disposizioni della Carta vengono interpretate attraverso un'interpretazione funzionalista che supera appunto la lettera e fa riferimento agli obiettivi, alle finalità spesso molto ampie che consentono di dare un'interpretazione largheggiante di questo Bill of Rights e quindi si sovrappone alla materia costituzionale. Lo stesso avviene con la cittadinanza europea. La cittadinanza europea è lo status fondamentale del cittadino, da cui derivano tante libertà. Pensate, il diritto a far riconoscere una figlia ottenuta con la fecondazione medicalmente assistita fuori in un altro paese, anche nel paese in cui non riconosce questa possibilità. Insomma, c'è una gemmazione di diritti che derivano non soltanto dalla Carta dei diritti fondamentali, ma anche dalla nozione di cittadinanza intesa come status fondamentale di ogni cittadino europeo, da cui derivano appunto tutte queste libertà. Tutto ciò però avviene in un aspetto che è fondato sui principi del primato e dell'effetto diretto, che era nato per il mercato interno, non era nato per i diritti fondamentali. Ed ecco allora che i casi di appunto, sovrapposizione tra questo che viene definito dal livello europeo diritto costituzionale europeo, la terminologia che utilizza la Corte, gli studiosi di diritto dell'Unione e il diritto costituzionale nazionale sono sempre appunto maggiori, con una situazione ulteriore, e vado con l'accetta velocemente, con una situazione che è importante tenere presente per capire appunto come si evolvono le cose, per esempio nella materia che vi occupa, i diritti dei migranti. Quando si elabora il principio del primato dell'effetto diretto, c'era quello che ho definito un indirizzo politico costituzionale chiaro, perché se voi vedete la disciplina dei trattati sulle libertà di circolazione, danno un regime ben preciso. Ci sono obiettivi, limiti, possibilità, limiti per l'Unione e limiti per gli Stati. Se voi andate a vedere per esempio le disposizioni che riguardano le politiche appunto migratorie e il controllo alla frontiera, vedete che c'è una fraseologia generica, tutela dei diritti, gestione efficiente delle frontiere, dove ci puoi mettere
tutto. Quindi alla fine è chiaro che, utilizzando direttamente quelle disposizioni, i margini di discrezionalità dell'interprete si allargano enormemente, e quella certezza del diritto di cui parlava il mio autorevole collega può avere dei contraccolpi. Perché vi ho detto tutto questo? Perché l'ala pergola è stato un monumento giuridico, la sentenza Granital, ma riguardava una certa fase dei rapporti di evoluzione tra diritto comunitario e diritto appunto nazionale. Poi le cose sono cambiate, e quando cambiano le cose, che cosa fa la Corte Costituzionale? Si adatta, non perché rompe col suo precedente, non fa degli overruling. La Corte Costituzionale tiene conto delle trasformazioni, e lo fa dapprima con una sentenza fondamentale, la 269 del 2017, che dice: nei casi di doppia pregiudizialità, e cioè quando una disposizione di legge è sospettata di violare al contempo la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali, puoi fare una questione di costituzionalità. Vi ricordate all'inizio la teoria terroristica? La teoria terroristica diceva: no, siamo separati. Se c'è un conflitto col diritto dell'Unione, alla luce della sentenza Granital era competente il giudice ordinario, disapplicava, faceva il rinvio pregiudiziale, no, e se avesse proposto una questione di costituzionalità davanti alla Corte la dichiarava inammissibile. Ora la Corte dice una cosa diversa. Tu giudice sei libero di scegliere. Badate, la prima sentenza era in realtà, aveva forse qualche imprecisione al riguardo, ma subito dopo le imprecisioni sono state superate. Ha detto: tu giudice puoi scegliere se andare in Corte Costituzionale sollevando la doppia pregiudiziale, oppure andare, disapplicare se lo ritieni, o andare in Corte di Giustizia. Tutto ciò poi ha dato luogo ad uno sviluppo giurisprudenziale per cui questa possibilità viene data non soltanto quando una norma nazionale viola la Carta dei diritti fondamentali e la Costituzione, ma anche quando la norma viola una qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione Europea e la Costituzione. Quindi vedete, non conta più il contenitore della norma del diritto dell'Unione, Carta dei diritti fondamentali. Qualsiasi sia la fonte va bene, purché ci sia il conflitto con la Costituzione. Nella sentenza 269 la Corte diceva: il conflitto deve essere con un diritto fondamentale previsto pure dalla Costituzione. La giurisprudenza successiva, a partire dalla numero 15 del 2024, dice: no, è sufficiente che tu appunto violi la Costituzione, perché tanti casi di doppia pregiudiziale, quelli che vengono prevalentemente in Corte, lamentano la violazione di norme del diritto europeo e la violazione del principio di eguaglianza, che è uno dei cardini del sistema costituzionale e che dà luogo a una giurisprudenza nel diritto costituzionale vivente e importante. E allora la Corte dice: è sufficiente questo. E in una sentenza successiva che fa il punto di tutte queste cose, la 181 del 2024, la Corte Costituzionale dice: nei casi di doppia pregiudizialità il giudice è libero di stabilire dove andare in relazione alle caratteristiche oggettive del caso, il suggerimento è del mio collega, si ricordino, e di mettere appunto di andare o in Corte Costituzionale o in Corte di Giustizia se devi fare un rinvio pregiudiziale, oppure se ritieni che la norma europea sia chiara, se disapplicare o andare in Corte di Giustizia. Quindi noi rispettiamo pienamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che dice, soprattutto in due celebri decisioni, che il giudice non può essere limitato nel suo potere di fare un rinvio pregiudiziale dalla necessità di andare prima in Corte Costituzionale o seguire altri meccanismi di controllo. Il giudice è libero, che sceglie in relazione alle caratteristiche del caso. E tra le caratteristiche del caso ci può essere l'esigenza di certezza del diritto. Per esempio, noi diciamo: ci sono delle situazioni che danno luogo ad un'applicazione differenziata. Alcuni giudici disapplicano, altri giudici no. Oppure il giudice disapplica, ma l'amministrazione non disapplica mai. E allora lì ci può essere l'esigenza di andare in Corte. Perché? Perché la Corte può adottare una decisione erga omnes, valorizzando quell'esigenza di certezza e di prevedibilità di cui vi ha parlato il professor Luciani. Ecco allora che tutto ciò appunto dà luogo a un ampliamento delle ipotesi in cui casi di interpretazione del diritto dell'Unione vengono in Corte Costituzionale. E cosa fa in tanti casi la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale rinvia in Corte di Giustizia.
Ma quando fa un rinvio in Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale indica le esigenze costituzionali che suggerisce alla Corte di prendere in considerazione in modo tale che si armonizzi l'interpretazione che fa la Corte di Giustizia di materie che sono costituzionalmente rilevanti con le nostre esigenze costituzionali, e finora appunto tendenzialmente la Corte di Giustizia ha seguito le nostre indicazioni. Intanto che si arriva alla sentenza 71 del 2026, già citata, che appunto supera la sentenza La Perla, perché dice: i sistemi giuridici nazionali e il sistema europeo non sono separati, ma sono integrati, senza che tutto ciò possa dar luogo a un rapporto di sovra o sottoordinazione gerarchica. Sono ordinamenti che restano con la loro identità, in cui c'è il principio di attribuzione, che noi traduciamo come principio di competenza, che ha un ruolo, però, ed è questo un passaggio centrale, è sbagliato considerare che ci siano delle paratie stagne che separano il diritto dell'Unione dal diritto nazionale, perché, come vi ho detto prima, parlandovi delle situazioni di diritto dell'Unione, parlandovi della Carta dei diritti fondamentali, tante volte appunto abbiamo casi di interdipendenza, interrelazione, overlapping, sovrapposizione, ed è appunto tutto ciò che caratterizza l'esperienza decente. E come risolvere questi problemi? La Corte Costituzionale, e con questo finisco, valorizza il principio di leale collaborazione, che è un principio proprio del diritto dell'Unione Europea, consacrato nel Trattato sull'Unione, e del diritto costituzionale nazionale, enfatizzato dalla giurisprudenza costituzionale, e la leale collaborazione tra il giudice, che resta appunto quello che decide cosa fare, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia. E in questo meccanismo di cooperazione tra le corti, ciò che conta è l'essere appunto disponibili al dialogo, all'ascolto, per costruire insieme uno spazio costituzionale europeo che sia legittimo politicamente, e cioè che sia avvertito da tutti i popoli europei come una cosa realmente comune e non come l'imposizione che deriva da un processo verticale, ma al contrario il prodotto di un processo a cui tutti cooperiamo. Grazie. Ringraziamo moltissimo il professor Pitruzzella, che ci ha ricostruito in pochi minuti un intero percorso di cammino comunitario, secondo una nota terminologia, del cammino comunitario della nostra Corte Costituzionale. I problemi sono tantissimi, i nostri giudici sono stati bravissimi nel farli intravedere senza entrare troppo nel merito, per le ragioni anche istituzionali che abbiamo già richiamato, però noi abbiamo il privilegio di poterli punzecchiare, diciamo così, e quindi provare leggermente, e nel fare questo do subito la parola a Barbara Guastaferro, che ha il compito di fare un po' la guastatrice come me. Ma lei è una guastatrice professionista. Perché insomma il suo cognome ci porta a sospettarlo quantomeno, quindi Barbara, ti lascio la parola. Grazie infinite Mario per questo invito, grazie ai giudici per dense, interessanti relazioni. Proverò a sfidare il mio destino, va bene? Quindi a non fare troppo la guastafeste, e muovo dalla questione del rapporto tra ordinamenti, perché so semplicemente quanto è caro a Mario il tema della certezza del diritto, quindi ci sarà un po' di divisione del lavoro nella discussione, e parto da Santi Romano con una nota personale. Io in realtà mi sono laureata moltissimi anni fa chiedendo una tesi sulla Costituzione europea, e il professore mi disse: deve leggere Santi Romano. Io a 23 anni confesso di non aver capito, non aver colto subito la connessione, ma insomma, visto che parliamo di rapporto tra ordinamenti giuridici, Santi Romano ci ricorda che l'analisi delle relazioni tra diversi ordinamenti giuridici si risolve fondamentalmente in quella della rilevanza che uno di essi può avere per l'altro, e perché vi sia rilevanza giuridica occorre che
o l'esistenza, o il contenuto, o l'efficacia di un ordinamento sia condizionato rispetto ad altro ordinamento. E nei miei studi sull'integrazione europea credo che diciamo, l'equilibrio del patto federativo sia stato questo. Certamente non si può parlare di rilevanza l'uno per l'altro se guardiamo al momento dell'esistenza, perché nella narrativa della Corte di Giustizia l'ordinamento dell'Unione è autonomo, originario, nella narrativa delle Corti costituzionali è rigorosamente derivante. Ma si può parlare di rilevanza dell'uno ordinamento per l'altro certamente per quanto riguarda il momento del contenuto e dell'efficacia. Entrambi gli ordinamenti hanno sviluppato le proprie norme di collisione relativi ai limiti imposti al proprio contenuto per far spazio agli effetti dell'altro. Ce ne sono un esempio, ad esempio la clausola sul rispetto delle identità nazionali di cui all'articolo 4 nei trattati, così come il richiamo dell'articolo 6 alle tradizioni costituzionali comuni, da un lato, e ne sono un grandissimo esempio l'articolo prima 11 e poi 117 della nostra Costituzione, che hanno effettivamente garantito una certa porosità dell'ordinamento rispetto agli ordinamenti sovranazionali. Internazionali prima e sovranazionali poi. Non è un caso che appunto Calamandrei scrisse che così come gli architetti nel costruire l'ala di un edificio che dovrà essere compiuto nell'avvenire lasciano nella parete destinata a servire d'appoggio certe pietre sporgenti che si chiamano ammorzature, così è concepibile che nella Costituzione italiana siano inserite cosiddette ammorzature giuridiche. L'articolo 11 è quel principio lasciato lì per fare in modo che la Costituzione sia permeabile alle istanze degli ordinamenti sovranazionali. In questo quadro sistematico certamente è da salutare con favore l'approccio assolutamente cooperativo, improntato al principio di leale collaborazione della nostra Corte Costituzionale, e questo voglio dire non soltanto perché a pranzo è stata fatta una battuta, un ospite internazionale mi ha chiesto ma devi fare da discussant, io ho detto sì, ma a 2 giudici costituzionali, quindi io semplicemente dirò yes, I do agree. Però questo è noto nel testo scritto del professore Pitruzzello, si faceva riferimento all'ordinanza scaturita dal caso Taricco, che viene appunto considerata il massimo esempio di cooperazione per 2 ordini di motivi, non soltanto per la scelta del rinvio pregiudiziale, che non era assolutamente scontata. Massimo Luciani lo dice benissimo, cioè l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'articolo 325 lasciava, cito testualmente, poco tormento all'interprete. Eppure, quindi avrebbe potuto attivare i controlimiti, eppure non lo fa, sceglie di rinviare, ma scelta ancora più intelligente, ossequiosa al principio di leale collaborazione è quello, e torna Santi Romano, di non sfidare la Corte sul terreno delle esigenze esistenziali, così viene definito il primato, cioè il conflitto non viene delineato come un conflitto tra primato ed effetto diretto, quindi esigenze esistenziali del diritto eurounitario e principio di legalità in materia penale per come declinato nella Costituzione. Non è primo te versus controlimiti, ma è un'ordinanza che veicola premure di ordine costituzionale certamente, ma riesce a risolvere il conflitto derubricandolo, cioè fa capire quanto il diritto dell'Unione Europea così interpretato è difforme anche da principi generali del diritto, cioè la certezza del diritto, la separazione dei poteri, il principio di legalità sono principi declinabili a livello assolutamente anche europeo. Così come io sono fermamente convinta che anche questa svolta della Corte Costituzionale, che certamente getta alle ortiche l'impianto Granital, la relazione è stata abbastanza
chiara, però ha delle solide ragioni ordinamentali, in parte appunto esogene. La prima, è stato detto, è ormai la sovrapposizione delle tutele tra i diritti costituzionalmente garantiti e i diritti garantiti prima dalla Carta e poi dalle altre fonti, e poi anche, lo possiamo dire, il minimalismo argomentativo con cui spesso la Corte di Giustizia ritiene talune norme dotate di effetto diretto. Quindi se resta l'impianto Granital, per cui vi è declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza tutte le volte che la norma ha effetto diretto, fondamentalmente la Corte Costituzionale sarebbe stata assolutamente fuori da un dialogo, ma che tale percorso di riaccentramento sia fondamentalmente abbia un afflato collaborativo e non difensivo lo dimostra il fatto che tutte le volte in cui il giudice comune arriva alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale non mira a nazionalizzare la tutela. Mi pare di aver letto nella relazione recente di Viganò che i rinvii pregiudiziali della Corte Costituzionale 3 dal 2008 al 2017, invece 7 dal 2019 ad oggi. Quindi è una Corte che riaccentra ma per dialogare, non per nazionalizzare la tutela. Quindi sono pienamente d'accordo. Ho una curiosità annunciata sul caso Pettice, poi i giudici saranno liberi di dirmi che a Viterbo ci sono 35 gradi. Che fondamentalmente l'ennesimo caso sull'ordine delle pregiudiziali. La questione arriva alla Corte di Giustizia da un giudice bulgaro, convinto che una normativa nazionale violi ad un tempo il principio di proporzionalità garantito e dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione, vuole a tutti i costi andare prima alla Corte Costituzionale e non può farlo, trova un impedimento procedurale perché la prassi bulgara, come la nostra Corte Costituzionale in una risalente composizione, ritiene che la pregiudiziale europea è un prius logico ancorché giuridico, potremmo dire, quindi devi prima sincerarti di non poter disapplicare e poi andare alla Corte Costituzionale. È controintuitivo che questo giudice chieda alla Corte se tale prassi è conforme al principio del primato, perché questa prassi in ossequio a Simmental fa tutto quello che la Corte di Giustizia chiede: dare precedenza all'immediatezza della tutela via disapplicazione, anziché aspettare la rimozione della norma interna incompatibile con la declaratoria di incostituzionalità. E allora perché il giudice bulgaro teme che questa prassi sia difforme, diciamo, dal violi il principio del primato? Perché ritiene che la Corte Costituzionale caldeggia questa ipotesi per riservarsi l'ultima parola. Ora, la parte della sentenza più interessante non è quella in cui chiaramente la Corte dice che la prassi bulgara è conforme al diritto dell'Unione perché omaggia Simmental, ma è la parte della sentenza in cui la Corte dice non è un problema questa questione dell'ultima parola, perché il giudice comune sa benissimo che la Corte di Giustizia, che è vincolato dall'interpretazione che la Corte di Giustizia dà del diritto dell'Unione Europea, e quindi anche un'eventuale sentenza successiva della propria Corte Costituzionale, in difformità alla sentenza della Corte di Giustizia, rimarrebbe lettera morta, cioè autorizza il giudice comune a chiare lettere a discostarsi dalla giurisprudenza delle proprie giurisdizioni superiori. Questa non è una novità, l'aveva fatto già nei casi RS sulla Romania. Questa, diciamo, è una giurisprudenza della Corte di Giustizia che io definirei difensiva nei confronti di quelle corti costituzionali dell'est e non solo, che operano il cosiddetto pluralismo aggressivo. E quindi la Corte prova a difendersi. Qual è però? C'è una saldatura tra il pregresso della sua giurisprudenza e l'elemento di novità che introduce la Corte con Pettice, che è l'obbligo di rinvio pregiudiziale, cioè il discorso della Corte di Giustizia è molto chiaro. Care Corti Costituzionali, se volete cooperare, lo strumento nelle vostre mani è il rinvio pregiudiziale, perché voi siete considerate giudici di ultima istanza. L'obbligo di rinvio ha una specifica ratio che la Corte di Giustizia ricorda,
evitare che si consolidino prassi giurisprudenziali nazionali difformi al diritto dell'Unione. Perciò il giudice di ultima istanza è obbligato e non ha la mera facoltà di rinviare. Sappiate che siete tenuti a rinviare. Se non lo fate e si consolidano prassi nazionali difformi, il giudice comune, in virtù del primato del diritto dell'Unione Europea, deve discostarsi, deve disapplicare le norme nazionali che lo obbligano a seguire la Corte Costituzionale. Ora, è chiaro che è pensato probabilmente per la Bulgaria e per la Romania, però mi chiedo, dal momento in cui il mancato obbligo di rinvio, chi non rispetta l'obbligo di rinvio in punto di diritto dell'Unione è sanzionabile, e dal momento che la Corte di Giustizia, vediamo il caso Commissione contro Polonia, è stata chiara sulla questione che il ricorso per inadempimento è avverso lo Stato, qualunque sia l'organo inadempiente, e Commissione contro Polonia è una procedura di infrazione partita contro la giurisprudenza di una Corte Costituzionale. Sarei curiosa di capire se questa insistenza sull'obbligo di rinvio è problematica, potrebbe essere problematica. Ho anche un'altra domanda che sempre, secondo me, promana da una giurisprudenza difensiva della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'articolo 4.2 del Trattato sull'Unione, che appunto inizialmente era confinato nel test di proporzionalità delle deroghe al mercato interno, poi nel momento in cui sempre determinati corsi riottose hanno cominciato a fare un abuso, è stato detto, della identity clause, non un uso ma un abuso, lì anche qui mi sembra che la Corte di Giustizia abbia risposto riaccentrando, cioè vira sostanzialmente e dice anche alle Corti Costituzionali: se dubitate che il diritto derivato, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sia difforme all'identità nazionale, vi ricordo che l'articolo 4.2 è una disposizione del trattato e quindi dovete operare il rinvio di validità. Come direbbe Totò, è la somma che fa il totale, cioè obbligo di rinvio, riaccentramento del 4.2, tralascio tutta la giurisprudenza sui valori perché lì abbiamo un altro campo, un'altra area di sconfinamento. Se i nostri giudici hanno voglia di... Grazie. In breve tempo, perché le brillantissime considerazioni di Barbara richiederebbero un convegno a sé, quindi complimenti per... E rispondendo velocemente, anche perché purtroppo noi abbiamo questa riunione di una commissione che elabora alcune norme rilevanti. Primo punto da sottolineare. Come è stato detto, quella giurisprudenza riguarda alcune corti, come sta per usare questo termine, riottose, di paesi che hanno sviluppato appunto una tendenza a confliggere con la Corte di Giustizia sulla base di principi di etnonazionalismo. Noi seguiamo una prospettiva diversa, quindi non creiamo, non direi che quella giurisprudenza ci riguarda in modo particolarmente intenso, perché, come diciamo nella sentenza numero 71, se la Corte Costituzionale ha un dubbio sull'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, rinvia alla Corte di Giustizia, cioè la collaborazione significa questo. Se invece il diritto è chiaro, ma questi sono criteri già elaborati dalla Corte di Giustizia, noi agiamo come enforcer, quindi applichiamo il diritto dell'Unione. Se però c'è uno spazio costituzionale che non è preoccupato, pregiudicato dal diritto dell'Unione, noi operiamo un'armonizzazione, questo è il termine assurato nella sentenza, tra il diritto dell'Unione e il diritto costituzionale nazionale, cioè cambiano le situazioni ma in un'ottica di cooperazione per creare uno spazio costituzionale che a tutti ci appartiene. Tutto ciò, badate, non è il frutto di accentramenti, riaccentramenti oppure di rivendicazioni di ruolo. La Casa Comune Europea si può fare se ha una legittimazione democratica, cioè non è pensabile un diritto che proviene completamente dall'alto verso il basso. E le corti costituzionali, se partecipano col dialogo, con la collaborazione,
danno alla costruzione europea la legittimazione che deriva dalle loro costituzioni, che sono state il frutto di un processo democratico e che normalmente, come la nostra Costituzione, vengono vissute dalla gran parte delle persone come un elemento di unità della loro identità politica, al di là delle differenze che ci possono essere appunto di ordine politico, morale, culturale, eccetera. Per cui è questa la costruzione che non riguarda quei settori in cui c'è stato un conflitto. Dico altre due cose, proprio veloci. Primo, certamente però nella interessantissime considerazioni di Barbara si evince una cosa che è importante, che è uno dei grandi rischi dell'integrazione della giurisprudenza. Sentenze e decisioni che vengono fatte con riferimento a ordinamenti completamente diversi e che appunto possono dare luogo a fraintendimenti o a effetti indesiderati con riguardo a altri ordinamenti. Per questo è importante il dialogo con le corti costituzionali, quelle che accettano il dialogo, perché la Corte di Giustizia possa inserire le prospettive nazionali in questa prospettiva, per così dire, pan-europea. E questo è estremamente importante. Detto questo, noi siamo i più attivi nel proporre ricorso tra tutte le corti costituzionali. Noi abbiamo frequentissimi rapporti, come dire, con le altre corti di diplomazia giudiziaria e anche di cooperazione culturale. E in alcune corti c'è il timore, anche di paesi importanti, che ci sia un'opera appunto di colonizzazione giuridico-culturale e quindi sono riottose. Noi spingiamo tutte al dialogo attraverso il rinvio pregiudiziale, con una reciprocità con una reciproca tendenza all'ascolto. Un ultimo profilo sull'identità costituzionale, come detto nella sentenza 61. Barbara ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Voi sapete che c'è la Identity Clause, il trattato, il diritto dell'Unione rispetto all'identità politica e costituzionale degli Stati membri, come derivante anche dai loro ordinamenti costituzionali. Questa clausola era stata intesa prima come una sorta di garanzia dell'identità costituzionale che gli Stati potevano utilizzare contro il diritto dell'Unione. E l'hanno fatto le corti dell'Est, Polonia, Ungheria, contro il diritto dell'Unione, la Corte di Giustizia, il periodo di Orban, il periodo del PIS. Allora la Corte di Giustizia ha risposto dicendo no, sono io che stabilisco se una certa tua diritto è espressione della tua identità e che quindi può bloccare l'applicazione del diritto dell'Unione. Guardate che là è un problema serio, perché se la Corte di Giustizia dà libero spazio alle istituzioni nazionali e alle corti costituzionali, c'è il rischio che ognuno si sottragga all'applicazione del diritto dell'Unione. Avremmo una sorta di cherry picking, per cui ognuno prende quello che gli conviene e si rompe la solidarietà europea. Quindi la Corte di Giustizia tende a centrare. Però se accentra troppo, ma come puoi tu dire qual è la mia identità costituzionale? E allora qual è la soluzione che nella 71 la Corte Costituzionale, perché lì dà un quadro di tutte i possibili diritti? La Corte Costituzionale dice: guarda, quando è in gioco l'identità costituzionale io continuo a collaborare e dico a te, Corte di Giustizia, quelle esigenze per noi imprescindibili. La Corte Costituzionale, una sentenza scritta dalla magnifica penna del mio collega, ha proprio richiamato l'importanza della intangibilità di alcuni principi fondamentali che sono per noi irrinunciabili, che non possono neppure essere oggetto di revisione costituzionale. Ebbene, in questi casi noi te lo diciamo affinché tu possa appunto tenere conto di queste esigenze, anche facendo quel controllo sull'identità di cui dici tu. Però se proprio tu non ci stai sentire, come ipotesi eccezionale ci sono i controlimiti. Con ipotesi eccezionale noi tendiamo a parlare il linguaggio della collaborazione, dell'apprendimento reciproco, dell'ascolto, della creazione di quella che ho chiamato, e con un vezzo accademico riportato anche alla sentenza, pur con qualche magari elegante, non dico dissenso, ma nota distinguo. Io continuo a parlare di spazio costituzionale comune all'Unione e agli Stati membri. Perché? Perché le metafore contano nel diritto. Voi vedete, noi ci siamo basati per tanto tempo sul costituzionalismo multilivello, che ha effetti pericolosi, cioè l'idea di un ordine di sopra e sotto di ordinamenti non gerarchici che nuoce alla legittimazione del diritto dell'Unione.
Abbiamo parlato di pluralismo costituzionale, ma il pluralismo costituzionale ha portato allo scontro ordinamenti distinti, magari rilevanti, ma Santi Romano pensava a altre cose, al sindacato nei confronti dello Stato, non all'ordinamento. Lo spazio costituzionale comune significa che dobbiamo coesistere in uno spazio comune dove siamo interdipendenti, collegati, ma non ci sono rapporti di sopra e sottoordinazione, ma lo spazio è paritario, siamo equiordinati. Ma io mi fermo e do la parola a Massimo. Allora noi andiamo a occuparci ora di cose meno interessanti. Concordiamo che questa è una conclusione perfetta. Consentitemi di esprimere una grande ammirazione per i nostri giudici che hanno dato ulteriore testimonianza, non solo attraverso le loro sentenze, ma anche attraverso i loro interventi, di grandissimo equilibrio, perché non è un contesto nel quale è semplice tenere tutte le porte del dialogo aperto e questa vostra, diciamo così, ostinazione può essere d'esempio alle altre corti costituzionali. Grazie infinite per il vostro tempo e la vostra disponibilità. Non vi siete sottratti anche alle domande più scomode che vi ha posto Barbara. Quindi... Grazie. Io sì. Grazie. Grazie Massimo. Grazie per aver tenuto fede. Yeah, it's okay. Sure. Okay. Like 16 and a half or 18 and 22. Yeah, don't worry. I will the following. From here, if it's okay, or I will give you them all. I can if it reaches. Yeah. So, well, can you bring it around? Maybe not. Is it okay? Yes, perfect. Okay. So, good afternoon and welcome to the second plenary session of the ADIM-IntoME conference. My name is Federica Passarini and I am a researcher here at the University of Tuscia. So the title of this session is The Asylum Crisis, and I have a great pleasure to be the chair of this session. So let me introduce our distinguished speakers. First, we are joined by Christine Fabbe. She is chair in business and comparative politics and academic director of executive education at the European University Institute of Florence School of Transnational Governance. Her research focuses on the cross-border mobility of ideas and norms, populations, and commercial exchange. We are also delighted to welcome back Professor Hiroshi Motomura. He is Susan Westerberg-Prager Distinguished Professor of Law at the University of California, Los Angeles, and Faculty Co-Director of the Center for Immigration Law and Policy. Professor Motomura also joined us the last year's conference, and we are especially pleased to have him back again this year. He's one of the leading scholars in immigration law and the author of several influential books, including Borders and Belonging and Americans in Waiting. And then we have Professor Peter William Walsh. He's a senior researcher and lecturer in migration studies at the Migration Observatory, University of Oxford. His work focuses on UK immigration policy, including asylum, irregular migration, detention, and deportation. Thank you all very much for joining us today. So as the title of this session suggests, Asylum Crisis, the starting point of today's session is exactly the
a reflection on the crisis of the asylum system. The combination of these two words, asylum and crisis, has become deeply embedded in contemporary political and public discourse. Although the term is frequently debated and criticized, it has nonetheless profoundly shaped and continues to shape the responses of both communities and political decision makers to migration flows. In this session, our speakers will reflect on how the shaping of asylum in terms of crisis may affect or is affecting both public perceptions of migration and the policy choices adopted by governments. Drawing on different national perspectives, such as United States and United Kingdom, they will explore the interaction between political narratives, community perceptions, and the legal responses in the governance of migration. The common idea is that understanding these dynamics is essential to identify legal solutions that are politically acceptable but also effective in practice. Indeed, legislative and policy responses can only succeed when they are grounded in social, political, and institutional realities. With that, I am very pleased to give the floor to our first speaker, Professor Motomura, whose presentation is titled The Asylum Crisis and the Future of Humanitarian Protection in the United States. The floor is yours. Okay. Thank you so much. I really appreciate the opportunity to be back here again. It was such a great experience, this conference last year. So just take a minute to thank all the organizers, because I know from my own experience organizing conferences, it is not easy to do so, and so really appreciate it very much. And I appreciate the invitation to talk about the asylum crisis, although you can tell because of the quote marks are around the term asylum crisis that I could talk for 18 minutes about the term asylum crisis, because it can mean many things. And so let me say here is, the word crisis implies certain things, but actually I think there are two related crises. One crisis is what often people think about when they say asylum crisis, that there are a lot of people coming to the country or to the European Union or to Schengen, any part of the world, and there is the need, the perception that this is a crisis, and there are two implications of that, both of which trouble me. I just want to share that. One is that people are migrating under these circumstances for the first time. Of course, that's not true. But somehow it's made to seem unusual. Maybe this decade's version is unusual, or it's unique in some ways, but I think it's important to understand that implication of the word crisis, that it's unusual or unprecedented, can be very misleading. The other aspect of the word crisis, which I find at least worth talking about, is the implication that if something is a crisis, then you must find a solution quickly. Of course, I think a lot of what I'm about to say today has to do with thinking not so much about immediate solutions, but really thinking long term. So what I want to do is to describe a little bit of the political situation about asylum in the United States. I mean, as you can imagine, certainly discussing the political situation in the United States would take its own whole conference, at least. But I want to focus on the political treatment of asylum in the United States and what has happened with it. And so one is, how to. There are really two related crises. One is to think about what is happening with asylum and law and policy itself. But I also want to talk about the political significance of the response. Because my other comment on the title, Asylum Crisis, is that I personally find asylum to be less of a crisis and the political response to be more of a crisis. And I think it's worth unpacking because I'll first describe what I think is happening with the Trump administration now and how it is
responding to what is happening with asylum. And then I'd like to zoom back a little bit with a more conceptual framework and think about how we might find a valid or a constructive path forward. So let me tell you what I think is happening in the United States. And I think that although I'm speaking from my experience with the United States, I think that there are parallels in many parts of the world, and you can make your own judgment about what you hear that is relevant or partially relevant to what you know better than I do. I think that what has happened, my interpretation of the current politics, is that that migration patterns intensified in many ways in the first decade of the 21st century, in the 2000s, and much of the way that people were trying to get entry, people who are forced migrants, many of them applied for asylum. We all know this, right? That if people migrate and they often don't have much choice when they reach a country other than to claim asylum because the other pathways are limited. And generally, you can get asylum only by reaching the country. There are exceptions, of course, but that's the perception and the reality in many cases. And so the migration crisis becomes an asylum crisis, becomes a border crisis. Now, what's happened in the United States is the one word that appears again and again and again in the executive orders signed by President Trump. The one word that is repeatedly used is invasion. And so there is the narrative where we are being invaded by asylum seekers, and this causes, that creates the need for a lot of emergency measures. So this is the way, I think, to understand the fact that things normally done on the border, with regard to search and seizure, with regard to surveillance, with regard to the use of the military, with regard to the use of arresting people based on their race, their language, those are emergency measures that are being adopted. And of course, the question really is, what's next? Because there was the immigration invasion was used to bring troops to Los Angeles for immigration control. And several weeks later, military troops were sent to Washington, D.C. for crime control. Interesting move there. So the question really, or one of the questions is, what are the causes of this particular trajectory? It's worth thinking about that. I mean, I think every country should think about what are the causes. There are many causes. One which I'll talk about more in a minute is there was no other way for many people fleeing very desperate circumstances to try to get refuge someplace else. I'll talk later about some possible alternatives when I talk about the path forward. But another problem is, what are the consequences? To the extent that there's an asylum crisis, I think that the United States is in the middle of a political crisis that is generated, that has its roots in the fact that asylum has been used to justify emergency measures that have then in turn threatened a lot of democratic governance and values. And so the question really is, is there a path forward? What are the causes and what are the consequences? I think the consequences are ones of emergency powers, and then the question is there a path forward? So one of the things I found is that it's been increasingly obvious in my own work that the things I work on have become very central to politics in the United States, which, from a narcissistic point of view, I suppose is interestingly, it's good to have your work, be in the New York Times. But, it's also very troubling from a democratic perspective. Okay, so the question really is there a path forward? And what is that path forward? And so this is thinking about this in terms of what is the situation? Is there a path forward? And so let me step back from this and unpack a possible path forward, or a way to think about the path forward. And some of this next slide is fairly
It may be very familiar to some of you, but I think it's important that we have the same facts to start with. And this was, post-World War II Geneva Convention, and I think in the definition of refugees, and I think it's fairly clear from the history that this was seen not as a threat to national sovereignty, but rather as an exception to it, not as a challenge to it. And over time, we've seen this in many parts of the world, governments have made efforts to manage that protection. So these are familiar, right? There's interdiction on the high seas. There's the use of safe third countries, both for transit and origin, and then also to send people to. One of the things the Trump administration is doing is sending people to countries that have agreed through incentive or through threat to have agreed to take people who have no prior background in that country. Another thing we've seen is a narrowing of the definition of refugees. Some of this is theoretically narrowing the definition, but a lot of it is making it more difficult to make a claim. Both ways to de facto and de jure limit the refugee definition. And the latest thing, well, it's not the latest thing, it's just the fourth thing, is limits on access at the border. A case was argued in the United States Supreme Court about 6 weeks ago called Al Otro Lado, and which is the name of an NGO, and the government was arguing that if you reach the border and touch the border, you can apply for asylum, but if we stop you 1 foot, 1 meter outside the border, you may not apply for asylum. They're saying it's not enough to arrive at the United States, you have to arrive in the United States. And so this is where the debate is in. So the question really is there a path forward? So here's a couple ways I think about this particular question. I think it's layered, and I raise this partly acknowledging that some of these measures will be hard to implement now or immediately. But I think it's worth keeping in mind what a better system would look like, because I think the way to a better system is to recognize what those steps are and then work toward them, as opposed to thinking only about this year or next year. Okay. At the more micro level, I think there are many things that could be done to fix the asylum system. And these are fairly obvious ones. Increasing funding. In the United States, it's very difficult to get legal help to make a claim, and the law is extremely complicated, both in terms of the standard and in terms of whether you'll be allowed to apply. There's widespread detention of asylum seekers, essentially in prison conditions. And by the way, this is a great source of profit for private companies, and this makes it very difficult for the people to actually make an asylum claim. Okay. But a lot of people would say, well, this helps in the short term. It really doesn't help the system. It really fixes the system. I guess you would say it's a Band-Aid solution, or maybe no solution at all. It's just a Band-Aid. If you zoom out more, this is the conceptual framework part, I think it's interesting to think about responding to the so-called asylum crisis by rethinking humanitarian protection. Because one of the things that's been happening in the United States, and I think elsewhere, is to try to think beyond the Geneva Convention definition of refugee and the resulting grants of asylum. One of the things that has been a nuance of the asylum situation in the United States has been, and not just recently, but really since at least as far back as 1956, with the Hungarian uprising in 1956, there's been an asylum system, but there's also been a parallel system of more informal protection, not for asylum, but under something in U.S. law called parole. And a variation of that system came in the form of temporary protected status in the United States. Now, one of the things that's going on politically in the United States right now is that the invasion narrative, this is more the Trump White House narrative, is really trying to cast all the non-asylum forms of protection as irregular and even illegal. Although there are federal statutes that authorize both parole and temporary protected status.
But one of the things the Trump administration has done is to try to take all the people in the gray area in something that's very loosely a combination of subsidiary protection in the European Union and various things that are weaker, more like Google. And so a lot of this, I think, really raises the question of what is permanent and what is temporary. And when you say you give temporary protected status, will you also work to make it temporary? Or will you just assume that the political problem has been solved until someone else can solve it 30 years from now? But I think that it's not enough to just say we'll give them temporary status and then make it temporary and precarious. But it is an important supplement in a world where asylum can be too narrow. And another piece of this, which is interesting to me anyway, is that we often think of asylum as adjudicated on the basis of individuals. And that makes sense at some level. But the consequence I've seen is that success or failure with an asylum claim depends to a great extent on whether you get a lawyer and how good the lawyer is. And the interesting thing about parole and temporary protected status, it represents a shift not only in the form of protection, but it also represents a shift in the way decisions are made from individuals to groups. And I guess we all think that maybe individual determination is the best thing, but the question is what is actually realistically available. Okay, let me zoom out one more and just rethink the immigration system. Because I think it's very misleading to think about the asylum situation without thinking about other forms of humanitarian protection. That's the second big point. And I think it's misleading to think about humanitarian protection without rethinking the immigration system. One of the reasons I think that so much pressure is put on the asylum system is because in many countries there are very limited pathways other than asylum. The myth is that you can come to the United States with work visas, and in theory that's true, but the numbers are so limited, especially compared to the economic needs and tolerance of the country. And there's not much coordination between humanitarian protection and pathways based on work and pathways based on family. And I think but there's something very unrealistic about this because it assumes that refugees don't work. It also assumes that it's easy to distinguish between refugees and so-called labor migrants. It distinguishes them not only in the cause or the reasons for migration, but also in what their children will do and what their grandchildren will do. So I think a lot of this is expanding work and family-based pathways in a larger rethinking of migration, which of course runs up against national traditions of self-perception as being a country of immigration or not, and how that changes over time. I think it's also worth thinking about rethinking this immigration system in terms of capacity. Because one of the things that happens when you have migration leading to asylum and leading to a border crisis, and then the invasion narrative, is that it really constricts the capacity of a country because it's easy to be against asylum seekers when there are tens of thousands of them in a town in South Texas on the border that only has a population of 1,000 people. But in other situations involving the use of parole and temporary protected status, people get parole often because they have a sponsor who gives them a job. And so people basically are integrated in some way into many parts of the country, but it greatly rethinks the question of what is capacity. So that's another one. And then the last thing is to think about this in terms of beyond migration policy. It's very easy, I think, for politicians to say, it's important to address the root causes of immigration. And that's true. I mean, I certainly believe that it's true. But it's worth reflecting on how it is possible for addressing the root causes of migration to have an impact on the asylum system. And I think that the challenge here is one of time. In countless cases,
there is an attempt to address the root causes of migration. But the attempt thinks in short time frame politically. Often the time frame is measured by the next election, or 4 years at most. But in fact, in the short term, development funds, for example, to another country, a country of origin, may actually make it easier to leave and increase immigration. This is what we learned from international development economists. The second thing that happens often, and we've seen this, is that measures or programs to address root causes, there are resources directed toward the country, but in fact the resources are diverted to buy guns for the Border Patrol. Because that's what politics demands after no results in the short term. So, I think this requires a political will that is very, honestly, hard to demand. And maybe if there's any benefit of perceiving this as a crisis, there's a perception that we need to do something that really works. And to do that, it's going to require longer-term thinking. And that may be it's a difficult thing, for sure. But the real goal here is to give people choices, to have a system that allows people to stay at home, but not in a way that amounts to disguised containment. And that's very challenging. But I think it's, I guess I'm one of these people that thinks that if you name the challenge and you understand the challenges in all of its nuanced difficulty, you're actually better off than if you pretend the challenge is not there. So this is my plan for the next. I used to think it was for the next 5 years or 10 years. Now maybe for the next 30 years. But and forgive me for mentioning this, but I wrote a book about this. Borders and Belonging. What I've said here today is pretty much in chapter 2. But the rest of the chapters talk about root causes and how time is relevant and how we should think about enforcement and stuff like that. So that's what I wanted to lay out as both starting with the Trump administration and unpacking politically what is happening in that version of the crisis, but also to kind of provide a structure for thinking about choices and to really understand how some choices that you may have sound good, but they may be short-term. Other choices may be long-term and less realistic, but attainable over time, but it takes more patience. So thank you. Thank you, Professor Motomura, for your presentation. I think it is a very good invitation to interpret the word crisis not only in a negative sense, but also in a positive sense, in a constructive sense, I would say. So trying to find solutions, going even beyond to the existing categories and even which may complement existing categories. Among the alternatives you proposed, I would like to highlight this contrast between long-term solutions, which are very needed to address migration crisis, if you want to call like this, instead of short-term solutions. So thank you very much. So I now turn to Professor Fabbe, who will speak about how the asylum crisis shifted the views of European political elites and publics. So please, the floor is yours. Thank you. So I think this is my mic here. Let me see if everybody can hear me all right. I'd like to start by thanking our distinguished organizers and those who preceded us on the panel before, and also my co-panelists. It's really a great pleasure to be here. I didn't come from very far, but originally I'm from the United States. So Hiroshi, many of the things that you commented on, especially on this idea of interrogating the term crisis, although I'll be talking about Europe, I'll be doing a little bit of the same. And so hopefully there'll be some continuity across the presentations in that sense as well. So I am a public opinion scholar, a scholar of political science, and I'm particularly interested, or I have been particularly interested recently in this idea of how publics and elites respond to humanitarian crises.
And I'm interested in the organizational and governance and management challenges of particularly humanitarian first reception. So what Hiroshi said about this idea when a migration crisis comes to a border, then becomes a border crisis. This is when you have a humanitarian, what Europeans would call a humanitarian first reception crisis. And my work investigates some of the stakeholder politics and public preferences for crisis management strategies. So I think we have to go beyond the labeling of something as a crisis and start to think of what are the public policies and crisis management measures and instruments that are being deployed, and what are some of the long-term repercussions of these instruments. I think there's really is a tendency towards knee-jerk reactions without thinking that oftentimes these emergency measures become embedded. They take on a life of their own, and they create past dependencies that we're not always particularly attuned to. And then last but not least, I'm interested in the institutional evolution of migration management and humanitarian protection frameworks after counter-crisis. And here I think I'll say a few words in particular about transnational governance at the European level. And that's particularly relevant, as everyone in this room knows, given the new migration pact, which is coming online or has now come online. So I'm going to draw in my comments today on a few different papers that I have written that really look at public opinion in what the Europeans call frontline states. So those are states with borders who have been disproportionately impacted, especially by the 2015 refugee crisis or emergency, when you had large numbers, millions of people, particularly coming to Greece, Cyprus, and Italy, primarily from Syria, but also from Iraq and from Afghanistan. And I wanted, in my work, I studied both publics, so people like us, everyday citizens who live in the places where asylum seekers arrive. And I also study asylum policy decision makers, so those who make individual determinations on cases, and political elites, so those who determine what types of facilities will be erected for asylum seekers in what we might call host countries. And so today I'll talk about two particular projects. One is a project that looks at how policy practitioners assess the fairness of asylum systems that are under pressure. And here I'm really interested in the relative importance that those who make asylum determinations, how much importance do they assign to procedural fairness considerations, such as legal representations and the right to appeal, two of the things that Hiroshi said are central, basically, to a functioning asylum system. And how much attention do they give to distributive fairness concerns towards the host population? So these would be things in Italy like annual limits on the number of asylum seekers, be that legal or illegal, but also the existence of EU responsibility and redistribution mechanisms might be thought of in distribution of terms. And then the second strand of work that I'll talk about is, in the wake of these humanitarian crises, under what conditions are citizens and elites willing to create asylum seeker hosting facilities in their area to process asylum claims? So Hiroshi had mentioned this problem with large numbers arriving in small locations, and also this issue of mixed flows, so distinguishing what you might call, or the public, politicians might call real refugees, deserving from non-deserving. And I want to think about whether or not after you get these countermeasures, as we've seen in Europe, the proliferation of these closed and controlled access centers for processing asylum claims and for receiving asylum seekers, do they shift public opinion? Are they welcome? Are they not welcome? And how do they generate new policy frameworks for migration management, not just in the short term, in the emergency term, but really in the more long-term trajectory? So to start, let me just take a step back and say a few words about public opinion, policy professionals, and elites, and then I'll jump into those two strands of research and pull out some key findings. But I think we really need to think about humanitarian reception infrastructure, because this is oftentimes the first organizational locus of interactions between hosts and arrivals. It really shapes asylum seekers' experience, and it also shapes host communities' perceptions of asylum seekers. And so we have read a lot, and there is a lot of literature out there these days about asylum seeker backlash and the so-called democratic dilemma.
and that this backlash is more about the nature of exposure to refugees, so the way people perceive refugees in the asylum system. It's about system failures and public perceptions of control or lack thereof. And then there's a lot of literature about divisive and effective polarization, that maybe some of these policy differences, they're irreconcilable policy preferences. But there's also been a move away from just looking at public opinion about people's attitudes about numbers of asylum seekers or the identities of asylum seekers. The fact is, countries don't choose who comes across their borders oftentimes. And so there's been a theoretical move to start thinking, and I think this is a good theoretical move, to thinking about viable policies as opposed to whether or not people like asylum seekers or they would accept this or that number. I think those debates are not particularly productive. I also think it's high time to think about two additional issues. One is global governance on the ground. I think in emergencies and crises, new policies are birthed in places and spaces of ambiguity, where policies and laws may not be particularly clear, and people are improvising on the day-to-day. And then those improvisation measures then become ingrained and have a path dependency. And this tells us a lot about how humanitarian response policies shift after the acute phase of emergencies. So you get a lot of interest in studying these emergencies immediately when they happen, and then 10 years later, people have left the field and they're no longer interested. So one of the things I seek to do in my own work is that I've been embedded in these reception facilities over the course of the last 10, 15 years. Some of the first ones opened in Greece, where I worked in 2011. So I've been embedded in these facilities for over 15 years to try to tell a more long-term trajectory story. Sometimes people ask me a very pointed question about whether or not public opinion should matter for migration governance policy at all. Should we listen to democratic publics? Especially in this day and age when we know that a lot of democratic publics are impatient, frustrated, and increasingly hold restrictive preferences, but preferences that might also not even be feasible. So preferences for zero asylum seekers when we know that that's not feasible given the exogenous shocks that create migration flows in some instances, especially in emergency contexts. And I think that we need to understand public opinion because the link between democratic responsiveness and migration governance after crisis is crucial. We've seen this trend towards securitization more broadly, but people like to talk about that trend, especially in Europe, about extraterritorialization, about bilateral deals, about Albania or Rwanda. Oftentimes, though, they don't look under the hood about securitization that's taking place in humanitarian responses domestically. So I'd like us to think, securitization isn't something that just happens at the borders or beyond borders. It's also something that's happening within borders. And then I want us to push back against maybe some of the new strands in the literature that are out there about the so-called migration-enabling potential of control measures in democratic settings. So this is an argument that says, as long as we control the chaos of the asylum process, if we can just control that chaos, then people will like migration more. And that leads to questions as to if we're governing and controlling things in the right way, or if we can ever get a grasp on it at all. So I'll now segue into kind of two remarks about research, one on normative commitments of asylum professionals under pressure and where they lean, and then a second one on public preferences about asylum seeker reception facilities. So the work that I've done on normative commitments under pressure relates to a study of those who are making asylum determinations in frontline states in Europe, particularly Italy, although the research is being expanded to Greece and Cyprus. And I investigate in that work those who study and implement asylum decisions on an individual level. How do they view rights to appeal, rights to legal advice, or things like distributive attributes of fairness, so annual limits and responsibility sharing. And if you add all of those things together in an entire asylum system, will it make those who make asylum decisions think the system is more or less fair? So those who make asylum decisions have perceptions about fairness, but are they more grounded in procedural ideas about fairness related to Geneva and legal rights? Or are they grounded in distributive ideas about fairness that we hear in the public debate out there by politicians about limiting numbers,
and redistributing at the European level. And preliminary evidence from the study that I've conducted with several other researchers at the European University Institute, we've studied about 200 asylum practitioners over the course of the last 6 months. And we found that they tend to anchor their normative commitments primarily in procedural criteria. And that distributive considerations about impact on citizens that recent research has shown is so critical to publics doesn't feature very heavily into the decisions that asylum policymakers themselves make. That especially is the case when it comes to things like annual limits. They think annual limits and other restrictions in that sense are fairness reducing, even though they know and they understand accurately, and we've tested this statistically, that the public thinks that limits are fairness enhancing. So you have this disjuncture between what asylum policy professionals think is fairness enhancing and what the public thinks is fairness enhancing. And I think bridging that gap is going to be critical to thinking about any reconstitution and reform to the asylum system as we know it. And I think theoretically these results suggest that professional commitments can be stabilizing for procedural continuity in contested policy domains. They help sustain procedural commitments even when public debates and institutional reforms start to prioritize distributive considerations. But there is one interesting finding from this research that I feel like I have to highlight, especially for this audience, which is that although asylum professionals in frontline states are not particularly favorable to national distributive fairness considerations, they love the pan-European one. So distribution mechanisms at the European level, asylum practitioners think are fairness enhancing. So there's been this kind of transposition from issues of national sovereignty to the supranational level that, and this is a point where asylum professionals and publics actually agree. And I think this is an interesting finding of that work and one that we can unpack a little bit further. Now, I realize I'm probably running short on time, but maybe I can say a few words about values-based polarization and the creation of refugee reception facilities and the work that I've done there. So that work reflects about 6 or 7 years of work that I conducted primarily in Greece, in another frontline country, where there was an acute border crisis, and then under the cover of COVID and during COVID, you had the creation of semi-controlled reception facilities relatively far from urban centers, and there were lots of debates about who should run these facilities and whether the people who resided in these facilities during their asylum processes would have mobility rights. So would they be able to leave and come as they would like, or would these be closed facilities that were more reminiscent of detention centers? And what I found in that work, and we surveyed kind of before and after and ran the work before and after, so we have some really nice comparisons about how people view these counter-crisis measures. And we find that these semi-controlled reception facilities that are far from urban centers and that are run by national administrations, they receive broad support democratically. So they satisfice. But satisfice is a bare minimum. We don't see any concomitant decrease in polarization among citizens as a result of these counter-crisis measures. In fact, we see even more polarization on values-based issues, on a values-based dimension, and that dimension is issues of human dignity versus issues of national security. So people are particularly divided, and this divide maps on to left-right divisions quite clearly about the role of NGOs in asylum seeker reception facilities and humanitarian response, about the role of the police and army, which is something that Hiroshi brought up, about this idea of mobility restrictions and restricting mobility rights, and then whether or not supranational bodies like the EU should have more of a role. This research also shows us, though, two other interesting things that I hope that I can give you as takeaways. One is that citizens are much more polarized than elites on all of these topics. So I surveyed for this particular study about 6,000 Greek citizens and about 800 Greek politicians who were dealing with municipal governance. The levels of polarization at the citizen level are much higher.
And that kind of runs counter to a narrative that politicians are always capitalizing on the migration crisis. Sometimes they're trying to catch up with publics that are very scared. But who's scared and who's threatened? Another thing that my research points out is that it's not those who were directly exposed to the so-called humanitarian or asylum crisis that are more hostile or polarized. In fact, there's people that are further away sometimes from the front lines of the crisis that become more polarized and stark in their thinking about how asylum should be managed. So all in all, I think these controlled communal reception facilities that are run by national governments that reinforce spatial segregation and thereby limit newcomers' interaction with the public, they're deemed as satisfactory broadly by many democratic publics. And this goes for regardless of how much an individual faced the crisis, the humanitarian crisis themselves. And these facilities, they satisfy some of the security concerns on the right. They bridge that ideological divide. But they also meet some left-wing concerns about housing and protection standards, especially given how poor the facilities in Greece were before. But I don't think that these policies are cost-free. And I think we should start thinking about some of the implications of these closed and controlled facilities and what alternatives might be. And let me perhaps leave it there with a few questions. So research has shown us that humanitarian accommodation, even when it seeks to be accommodating, can intensify othering and exclusion. And that limiting asylum seekers' mobility rights can inhibit processes of psychological integration. We know integration is a two-way street. So we need to ask what the long-term effects of these facilities are for integration longer down the life cycle. And then, what if these crisis response policies harm long-term integration outcomes? Is there a kind of toxic presentism in crisis management measures that foreclose policy alternatives, that foreclose our thinking about policy alternatives, and thereby also erode institutions and norms in a way that might not be particularly visible? And so I think ultimately we have to return to several fundamental questions. If we think about asylum and crisis together, maybe even in scare quotes, but in that same phrase, what does solving the crisis, what does it really mean? Does it mean reducing issue salience by re-exerting control and getting publics to care about migration and especially asylum less? Does it mean deterring asylum seekers or irregular pathways or irregular migration, doing so through legal pathways? Does it mean being better prepared for the next crisis? Should we see a new large influx given from this war or any subsequent environmental crisis or war? After all, crises aren't always avoidable. So I think these questions are really important for us to answer, and the people that I've talked to in my research have very different responses to these three questions. But we know that crisis response deployments, they incubate experts, and those experts become tomorrow's experts who create migration policy. And I keep returning to the term path dependence, but I think there's also a path dependence in terms of funding windfalls that makes emergency and crisis temporary measures much more permanent, that then begs the question of where do they end? So if we're asking about the creation of these asylum seeker reception facilities, which are costly, labor-intensive, and controversial, just how many would you have to construct? And where does that proliferation end? So let me leave it there. I think I've exhausted my 20 minutes thoroughly and hand it over to Peter. So thanks very much. Thank you very much, Professor Faber, for your presentation and for sharing the results of your research that I think deserve great attention from decision makers. I just want to pick up on 3 points that I have noted, which was very interesting to me, but just 3 of many others. So this great attention on procedures, I think we should reflect on this point, or the divergence between the public and professionals on fairness, and what is fair in managing migration flows. And finally, the impact of counter-crisis measures on people, on the public, and creating this polarization. So, and you very well showed the limitations of the term crisis to describe asylum. So
Thank you very much. I now turn to Professor Walsh, whose presentation is titled From Rwanda to the Danish Model, the UK's Deterrence Turning Asylum Policy, 2022-2026. You have the PowerPoint, right? Mm-hmm. So I hope you can see. No, you cannot see the PowerPoint. Okay, great. Okay. I'll let you know when to. Okay, you can tell me when I have. Will do. Great. Well, thank you ever so much for hosting me. It's a real delight and a privilege to be here, and just to reiterate the enormous gratitude to the organisers who have thus far done an absolutely tremendous job. I should also say that I'm very conscious of the fact that after Brexit, having a British academic speak about European migration governance can sometimes sound like someone giving relationship advice after a divorce. But one thing the UK experience shows very clearly, I think, is how migration debates can become proxies, I suppose, for much broader public anxieties about sovereignty, about identity, and about state capacity. So today I'll review 3 recent restrictions of the UK's asylum system, looking at 3 particular moments. So number 1, the Nationality and Borders Act 2022, introduced by the previous Conservative government. Second, the Illegal Migration Act 2023 and its sibling policy, the Rwanda deportation scheme. And then finally, I'll take a look at the Labour government's cancelling of Rwanda, but continued pursuit of quite tough asylum restriction. Now, the stated rationale for all of the restrictions I'm going to describe is to reduce unauthorised small boat migration from France, and specifically via the mechanism of psychological deterrence. So as we can see on the next slide, since late 2018, inflatable boats like this have been carrying migrants, we go back one, from northern France to the UK in notable numbers. We've had more than 200,000 arrivals since 2018, as the next slide shows. 46,000 in the record year of 2022, 41,000 last year. Now, these are highly visible arrivals. They're highly unpopular. And so successive governments have been under great political pressure to do something about them. The first major innovation was the Nationality and Borders Act 2022, and it did 4 main things. The first thing, strengthened rules on inadmissibility. So these were intended as a replacement for the Dublin regulation after the UK left the EU, and they aimed to prohibit people from claiming asylum if they were either an EU citizen or, if they weren't, if they had, quote, a connection to a safe third country, with connection being defined broadly as including people merely transiting through a country. Such individuals the government would try to remove to a safe third country. If the government couldn't remove an individual within 6 months, then they would hear the asylum claim. Well, how did this policy do? Well, to date, I said we had about 200,000 people arriving by small boat. Almost all claimed asylum, and just 30 have been removed for a lack of safe third countries. That was the first thing that the Borders Act did. Second thing, tougher criminal sanctions for unauthorised entry and its facilitation. So illegal entry, the maximum sentence was increased from 6 months to 4 years. Facilitating illegal immigration, the maximum sentence increased from 14 years to life imprisonment. So very tough criminalisation. This act also, and this is the third restriction, heightened the standard of proof in refugee status determination. So previously an individual had to demonstrate that they would be at risk of persecution in their home country to a reasonable degree of likelihood. Difficult to put a percentage figure on that, but it's purposefully set low.
I'd have to guess it's something like 10, 20%. That threshold has been raised to being able to demonstrate a risk of persecution on the balance of probabilities, and we can put a precise percentage on that, more than 50%. The fourth policy was different rights for successful asylum claimants depending on how they entered the UK. And the government would look at how a person entered. These are people who they've granted asylum to, but if they came from a safe third country, they would receive not 5 years permission to stay, but a temporary protection status, 2.5 years, after which the government would try to remove them. They would also ban these refugees from being able to be reunited in the UK with their partner and children, and also ban them from receiving social security benefits. These are successful asylum seekers, refugees. Now, ultimately, that policy was suspended in mid-2023 because it was going to be superseded by the even more draconian Illegal Migration Act. This was introduced in 2023, and it aimed to do really just one thing, but to do it as comprehensively as possible. And that is to detain and remove all people arriving without permission, such as by a small boat, to a safe third country. It didn't matter if they were asylum seekers, it didn't matter if they were victims of modern slavery or human trafficking. Detain and remove all irregular entrants without hearing their claims. And importantly, under this policy, all people who ever entered in this way would have no way at all of getting any kind of legal status, no permanent residence, no refugee permission, no citizenship, no nothing. Now, this policy fundamentally relied on removing these individuals to safe third countries. Without safe third countries, then it would risk a large population building up of unremovable people who would remain without any kind of status in the UK indefinitely. So this is where Rwanda comes in. This was inspired by Denmark, and actually the UK leapfrogged Denmark, much to my surprise, in actually hammering out a deal with the East African country. Now, unlike the Italy-Albania scheme, the Rwanda scheme was designed on the principle of the one-way ticket. So asylum seekers who had entered from a safe country in an unauthorized way, and as long as they weren't a Rwandan national or an unaccompanied asylum-seeking child, they would be sent to Rwanda. And under the scheme, the Rwandan government would decide the individual's claim within the Rwandan asylum system. If a person was successful, they would receive said status in Rwanda, not the UK. Now, the first flight to Rwanda was scheduled for June 2022. It was being live streamed. You could see the aircraft on the runway, and it was ultimately cancelled due to an injunction at the 11th hour issued by the European Court of Human Rights in Strasbourg. Thereafter, the overall lawfulness of the policy was challenged in UK courts, going all the way up to our top court, the Supreme Court, which ruled that Rwanda was not, in fact, a safe country to send asylum seekers to. And I think it's just worth going into that judgment in a little detail, because they raised three main issues that are, I think, quite interesting. The first one was Rwanda's poor human rights record. And there were two examples of evidence of this in the trial, which was an incident in 2018 in which the Rwandan police had shot refugees in Rwanda who were protesting over cuts to food rations, killing at least 12 people. So that was the first thing. The second thing, and I just found this extraordinary, which was credible evidence that the Rwandan government had sent paid assassins to kill critics of its government in the UK. Rwandan citizens who were known critics, assassins had been sent to kill them in the UK. So understandably, the Supreme Court concluded that given Rwanda's ratification of several international
human rights conventions, this conduct raised, quote, serious questions as to its compliance with its international obligations. That was the first thing, poor human rights record. Second thing, the inadequacy of Rwanda's asylum system. And this is really key, because if you don't have a functioning asylum system, you can't identify who is a genuine refugee, and therefore you risk refoulement. And the Supreme Court noted total lack of legal representation in Rwanda, no ability to appeal against the government's asylum decision, a total lack of independence between the judiciary and the executive branch of government, and what the court described as a fundamental misunderstanding of the Refugee Convention. And they pointed to one piece of jurisprudence in particular, where a Rwandan judge had said it's okay to expel an asylum seeker if they entered without documents. That's not refoulement. The Supreme Court disagreed. They also noted, finally, that within Rwanda's asylum system there was a 100% rejection rate for nationals of Syria, Yemen, and Afghanistan. Nationals who in the UK system got closer to a 100% success rate. The Supreme Court's third argument was that there had been a similar agreement between Israel and Rwanda, and that asylum seekers who were expelled to Rwanda under that agreement were routinely moved clandestinely to Uganda, which the Supreme Court viewed as a serious breach of their rights under the Refugee Convention, to which, of course, Rwanda is a signatory. But the Conservative government was extremely determined that flights would go to Rwanda. And so they did two things. First, they agreed a new treaty with Rwanda, which expressly said nobody sent to Rwanda could be removed to any country except the UK, which in theory would remove the risk of refoulement. And even if a person sent to Rwanda was unsuccessful in their asylum claim, the Rwandan government would anyway, under the terms of the treaty, give them permanent residence. That was the first thing. The second thing was constitutionally, I think, quite extraordinary, which is the government pushed through Parliament the so-called Safety of Rwanda Act to prevent people from challenging their removal to Rwanda in UK courts. And what's remarkable about the Act is it required all decision makers in the UK, including courts, to treat Rwanda as conclusively safe, and made it so that the person would no longer be able to challenge their relocation on the basis that Rwanda is not a safe country in general, or that Rwanda is unsafe because a person may be refoulement. Instead, an individual would have to argue in domestic courts that Rwanda is not safe for them in particular. So in effect, the government was legislating that Rwanda was and always would be a safe country, legislating on a factual question, typically the preserve of courts. Now, ultimately, not a single person was sent to Rwanda because despite this act going through, which certainly would have got people on the flights, the Conservative government ran out of time by losing the general election in July 2024. And the successful party, Labour, they cancelled the Rwanda policy on their first day of government. They repealed much of the Illegal Migration Act, which meant that over 800 million euros had been sent on this Rwanda scheme, not a single person sent. So now we have a Labour government, traditionally viewed as the more pro-migrant of the two main parties, the Party of Human Rights. Their leader, Keir Starmer, is an ex-human rights lawyer. But what was so striking, I think, is that Labour has introduced or proposed some very tough restrictions on asylum, as laid out in its paper, Restoring Order and Control, in which the proposals are explicitly said to be inspired by Denmark. And I'll just look at two big changes here, which have already come online. The first is that they've ended permanent status for refugees. So previously, a successful asylum seeker would be given 5 years permission to stay in the UK.
after which they could apply free of charge for permanent residence. That's been changed to a temporary protection status, 30 months. At the end of that 30-month period, the government will look again at the individual's case. If they believe it's safe to return them to their country of origin, they will try to remove them. If it's not safe, they'll give them another 30-month residence permit, with permanent residence being accessible after 20 years. So 8 successive issuances of this temporary protection status. Without Denmark had an 8-year route to settlement in general. So that's the first restriction. That came online a couple of months ago. The second is they've closed off refugee family reunion permanently. And there's also, something of a symbolic nod to Denmark. We have our own version now of Denmark's jewellery law, under which assets could be taken from asylum seekers to pay for the cost of asylum support. We call it the contributions mechanism. Sounds very harmless, doesn't it? The details of that are not yet confirmed, but we'll soon find them out. Also, offshore processing, very much on the table. Return hubs, Labour very much in pursuit of those. So very tight restrictions. But things could get even tighter, and I'll just look forward now briefly to what we may get next, which is a new government led by a party that is new, the Reform Party. This is the spiritual successor to the UK Independence Party that successfully campaigned for Brexit. It has the same leader, Mr. Nigel Farage, and currently they are leading in the polls. I can't remember the last time a party other than Labour or Conservatives held a majority in the UK government. It must be a century or more. And their policy is mass deportations, pulling us out of the Refugee Convention altogether, and pulling us out of the European Convention on Human Rights. So we may have that to look forward to, and I look forward to my invitation 3 years down the line to talk to you through those proposals if we see a reform government. Thank you very much. Thank you, Professor Walsh, for your comprehensive analysis of the UK answer to asylum crisis, if we can call it like this. And as you said, what can be striking is the fact that, unlike what we may expect, restriction to migration is not a matter of political positions, because parties are very coherent on this strategy. So thank you very much. So we start now to collect questions from the audience. I don't know if you have questions. I have a couple, but yeah, there is a question from the public. Okay. Other questions? Mario? Okay. Okay, for the moment we have 2 questions. Good afternoon. Thank you for this panel. So much interesting information, very stimulating. I have a question for Kristen. Is it Fabi? Yes, I just wanted to ask you, you mentioned that asylum officers who you studied largely based their decisions on procedural considerations rather than public opinion trends. And I wanted to ask you, do you think we are seeing around the world that public opinion trends are in fact informing the development of procedural frameworks? And of course, I'm thinking of the weaponization of migration issues for political purposes. Thank you.
Can you hear me? No? So, use this. Okay, better. My question concerns one of the proposals you advanced, protecting groups, not individuals, right? This is something that is at the same time, to me, appealing and problematic, of course. Appealing because in Europe we experienced in 2015 a significant administrative crisis. The refugee crisis, so-called refugee crisis that we experienced in 2015, 16, 17 was mostly an administrative crisis. You know, the system was overwhelmed by numbers, and individual assessment was the reason behind it. I mean, we didn't have resources to do that, to carry it out. And in fact, in a few years later, when with the invasion of Russia, there was the consciousness that the system could not resist another wave of millions of refugees under the usual scheme based on individual assessment. So this is to say it's appealing. I mean, when you cut the red tape, administrative assessment, it's always, there is clearly an advantage. But I also see many disadvantages. I mean, if we adopt this approach, we will increasingly see these problematic use of general categories like, you know, safe countries of origin. You know, the game shifts to the legislative without the possibility of having a correction at the individual level. So you come from Tunisia, what is it? Safe or unsafe? If the system is based on a group assessment rather than individual assessment, the pressure on the legislative to play that game will increase, and the possibility to introduce a correction at the individual level will disappear. So my sense is that in the end, this system would significantly shrink access to protection rather than expand it. Second question, it's more, this one was more an observation, but of course the question is implicit to you. What do you think? To Christine, on the ideological divide, national security versus human dignity, you know, the particular nationalistic perspective versus the humanitarian universalist one. I went across a reading, an article by two political scientists, Kim and Hall, in 2023. They were putting forward an argument that I found convincing, and I want to know what you think about it, about the psychological explanation, so to put it, of this polarization, increasing populist trends, etc., surrounding the issue of migration. And their point was based on the distinction between personal versus social injustice. On the one hand, they say, look, there are people for whom immigration involves personal injustice in the sense that they experience in their real life something that they perceived as a personal damage, competition on access to social services, social dumping, and you know, the wages that go down in accessing job market, etc., etc. And on the other hand, we have social injustice perceived by those who see
how disadvantaged is the position of the others that are knocking at our doors, and how necessary is to introduce some sort of compensation for that. And their argument is there is a social and economic divide between them. I mean, those who are better off feel, this moral imperative to put in front, the social injustice dimension, whereas the other who feel, the pain on their skin, they are more oriented towards, a populist attitude. We don't want them because they are mismanaged. And their argument is not just populist, is about what you were mentioning before, the ability to manage, orderly manage and properly manage on the administrative level these people and properly integrate them. So I wonder whether this might be a convincing argument for you. And on Peter, Peter was referring to the safety of Rwanda bill. I was wondering whether this is an equivalent to what is happening, what has happened in the last few years in Europe and in particular in Italy. First, in Italy, we had the decision of the legislator to introduce a safe country of origin list, which is slightly different from, say, a third safe country, but still it's about designating some countries, some third countries as safe, and judges basically interfered and knocked down systematically those designations, and to the extent that the European Union itself intervened and introduced a European Union list in order for lower courts in member states not to interfere. So I see some, a common path towards, the legislation, taking a step forward in deciding what is safe and what is not. And of course, it is a problem, but I think that there is a significant difference between the UK and the European setting. The availability of constitutional control. I mean, in your case, I'm not sure what will be the remedy to that, but in our case, we have both the European Court of Justice at the European Union level checking whether the designation is arbitrary, manifestly unreasonable or not, and we have the same at national level where Constitutional Court can interfere and decide. But my point is, we do not, the problem is when lower courts intervene, because that is a factual assessment, but it is also a political assessment. And lower courts should refer to the individual case rather than the general assessment. So this is something that, there are analogies, but there is also this crucial difference to my understanding. What do you think? Are there other questions? Okay. Yeah, two questions. One. Thank you very much. My question will be a little bit shorter, but I might want to distribute it between the three of you. I find a commonality, increasing commonality among academic circles, which is worrying me more and more because I don't know if we're doing things correctly. And that is the distinction that we keep on doing between right and left-wing policies. So Hiroshi knows very well that we are still counting bodies in the south border in America, because of the prevention by deterrence by President Clinton, and President Obama was the king of deportations. That brings me to what Kristen was saying about public opinion. I find very difficult to talk about that subject. I always have the doubt of
what is first, the hen or the egg, the chicken or the egg? I've been studying this type of policies for 20 years, and the creation of the idea of threat is very interlinked. I mean, certainly a type of neurolinguistic manipulation through the discourses, it's evident, but what it has been evident for the last 20 years is that everybody uses migration as an electoral weapon in one way or another. Whether it is to be against Trump, then I want to say that I am in favor of migration, and then I do one of the most restrictive and deadly policies that ever existed have been done by the left wing. And that brings me to Peter. UK has always been fighting against this idea from, you have your rivers of blood that had been embedded into the idea of how UK considers migration. I wonder if it's not a mistake to be very impressed by the horrible policies that right-wing parties are proposing, the Rwandas and the Ugandas, etc. And we are failing to see really that other parties or opposing parties, or I feel very uncomfortable saying left-wing parties because they're not, but let's call them that, which are also implementing very restrictive and very damaging and humanitarianly dangerous policies. And I wonder if we academics are somehow getting lost and we're failing to see that this is not really a question of political ideology, but it's a question of political power, how to get into power using migration as an electoral manipulation tool. Hello, thank you so much for the super interesting discussions and presentations. My main question is taking the other side of the equation. So I'm looking at the countries that implements or facilitates the implementation of externalization policies, either in the UK, the US, or Europe. So I'm looking from the other side. Like lately, I've seen literature generally dealing with those countries are just objects of EU externalization policies or externalization policies, just implementers of those policies. But lately we have seen that they have started to have an active role in the designing and the architecture of those kinds of policies. So to what extent we can shift from your perspective, to what extent we can shift this perspective of those countries being the implementers to those countries being an area of resistance of those policies. And thank you so much. So it seems a bit, to me, looking from my perspective, coming from a third world country and having faced persecution, that in the EU Pact, the European Union Pact on Migration and Asylum, and also from the presentation on the UK and the US, that one way that countries are circumventing international law on asylum, on immigration, is by redefining what a safe country or a safe third country is. So I am wondering, because as we have seen, autocratic regimes are on the rise, even in the first world. So with this definition being lowered, do we see that there's going to be a lot of gray area, especially in international law? Say the UK is wanting to leave the European Court of Human Rights. Is there going to be a gray area, because now we do not know what this definition is? You know, it's becoming more, even in academia, you cannot explain this. The Americans can say this is the definition. The UK is giving a different definition. Is there a need, or do we see that in international law that, say, a global position on what a safe third country is?
can follow, it is a law, I know this, we can follow the order of, so I'll try to answer some. I mean, we could have a whole conference about these questions. They're very good questions. I can only respond to some of them. On really the question of the trade-off between group and individual, I think, Mario, I completely agree with you. It's a trade-off, right? And there are risks. So I agree with you. And so to the extent that you're looking for comment, I suppose my first order comment is I agree. But of course, there's a second order comment. It kind of goes back to something that was in the discussion that we had about procedural justice. And the way I think about procedural justice is that sometimes when you object to something, when something seems wrong, it can be very quick and persuasive to point to procedural injustice. This person was listened to, that person was not. But I'm also troubled sometimes when the appearance of procedural justice conceals some fundamental problem that's deeper than the procedural justice. In other words, everyone gets a lawyer, but just to take a very simple example, everyone gets a lawyer, but the actual ability for the lawyer to file a case is very different in one group or another. That would give the appearance of procedural justice, but not the reality of it. Procedural justice would be essentially masked. How does that relate to your question? I'm afraid that in many cases, working individual cases can provide the appearance of procedural justice without necessarily the reality. And that's because we have this illusion that we come up with the best solution for all 50,000, 10,000, 100,000 people. But in fact, the ones who win are the ones with the most access to the mechanisms, whether it's by experience or by having a lawyer or a volunteer, or living in an urban area where there are people. So in that sense, I'm troubled by, I like the idea of procedural justice, but I'm afraid a bit of what that conceals. But I agree with you, in the ideal world, that would be the way it works. I'm just afraid that in the second best world, or in the third best world, it conceals some form of injustice. But I completely agree that the best thing would be individual. So in that sense, I agree with you, but I want to explain why I'm not really fully in favor of group determinations being the default or the normal rule. I just think that there are circumstances where that balance may favor it in some cases. But then the next question is the harder question is why? What distinguishes the cases where I might find it working better than the cases where I'm troubled by it? And this goes to a larger question of what we mean by protection and how we think about time. Because now this is something I'll throw out there, and I may change my mind and disagree with myself tonight. So, but I just want to just think out loud here. What are the longer-term foreign policy and root causes perceptions that result in situation A and situation B? Situation A is this is an individual problem. We provide procedural justice for the individual. And let's assume that we have good access to procedural justice. That's situation A. Situation B is that we're doing this more on a group basis. Is the secondary effect of one approach, situation A, different from situation B? Is situation B much more likely to generate thoughtful, I hope, effective responses that affect conditions in our own country? My inclination is to think that if temporary protected status for El Salvador had been handled properly, identified as a nation-by-nation thing, that we'd be in a much different situation in 2026 if we had been acting in the year 1990 when it was established. So I don't know, I don't know if that works. Maybe at some level it's an empirical question, but I think it's important to think, one, about what does procedural justice do? What are the realistic limits of how much procedural justice we can provide? And what are the secondary effects
not the first level effects, but the secondary effects of how one perceives it. I can give just a couple of comments. So parties and I mean, maybe we agree to disagree on this, but I see what Obama did as fundamentally different from what Trump is doing. It is true that Obama deported a lot of people, but I think that he had much more respect. A lot of his deportations still respected the people who were inside the country without legal status, and I think that the Trump administration has not done that, and I also think the Trump administration has been much more racially biased in his immigration policy. Why else would you end all refugee admissions except for white South Africans? And the other thing is that I think a lot of the Trump policy is not the Trump policy. It's the Trump policy used to send a message to scare people. And so I think that distinguishes in my mind. Last point, and I realize, like I said, we could talk about these forever, but I think that thinking about countries not as objects or the receptacles or the people you send, but it's really interesting, and I think it's important to think about what that does to. I'll give you Mexico as an example. I think one of the things that can be troubling about Mexican policy on migration is that it is actually acting in many respects. The United States has been coercing Mexico into acting as a southern border agent. Right? But I also wonder what is the medium-term consequence of that with regard to allowing Mexico a stronger partnership with the United States, albeit a partnership that you may disagree with in terms of the content. But it's interesting that this has made Mexico and the United States, I think, closer on things like trade. And so, you could have the vision of ever-expanding regional unions where Mexico plays this role, and the next year it'll be the Northern Triangle countries, the next year it'll be Panama, and so this is the ideal vision of the world in which the European Union expands by one country every year for however long it takes to give equal stature. So I think there's a lot that countries in this position can and should do to make sure that they are compensated, not just with money, but with respect. And I think that's something that should be appreciated more by everybody. I could say more about everything, but I think I should stop there. Thank you. Mr. Fabio. Great. So thank you for these really fascinating questions. And again, I'll pick and choose a little bit selectively here, just in the interests of time. I think maybe are we seeing public opinion inform procedural processes or change them? And then this question about weaponization, and I think this harkens back also to Hiroshi's comments, but I mean, people in this room again will be very well aware that the Commission has now adopted the rhetoric of weaponization. So the Commission has issued reports where weaponization is, that term is used explicitly. It was a term that had been off the table for quite some time in European parlance, but now they're talking about it quite explicitly. There was a lag in the willingness of the Commission to use that term, whether we like that term or not, and public sentiment about whether or not migration had been weaponized based on what I've seen in my own research. So when I mentioned this study of about 6,000 citizens and also the political elites, about 800 political elites, one of the questions I asked was, and this was in the context of the mass wave that had come to Greece from Turkey in 2015, and we asked a question about whether or not we thought Turkey was using migrants as weapons of mass displacement, and to use Kelly's term. And 98% of citizen respondents agreed that this was weaponization, that Turkey was weaponizing migration, and a very, very large share of politicians as well. So there was widespread, at least public belief that weaponization was
was taking place. Now, I think all you need to do to understand why people were thinking about things that way was to turn on the Greek television, because the country looked like it was being invaded. If you were watching Greek television, I mean, there was dramatic music and naval ships and very bombastic, nationalistic, patriotic symbols. And so I think this really gets to narratives and framing. And having spent quite a bit of time also on the sending country side, so I also spent quite a bit of time in Turkey on those borders. Was the Turkish government, doing push forward? So what the Greek government likes to say is that the Turkish government does push forward. The Greek government does push back, so the Turkish government was doing push forwards. And I do have to say my own ethnographic work suggested that indeed those types of activities were taking place. And I think we've also seen this in places like Belarus and on the Polish border, et cetera. So we may or may not like this terminology about weaponization, and I think there's a real slippery slope when we start using the securitized rhetoric to speak about people. But I think we also need to be very cognizant that the public is already viewing things this way. And at least in the European case, and I know less about the US case. To Mario's, and whether or not that's actually changing procedural processes, I think what my work on procedural versus distributive fairness suggests is that for asylum determination officials, so those who work in the asylum system and make determinations, the answer is no. Their procedural, what they deem to be procedural normative obligations to the right to legal support or the right to appeal, those trump distributive considerations. So we haven't seen a big nudge away from those procedural processes. But if I were to do that study again, maybe I would bring in something that links back to this distinction between individuals and groups, because another process that's become quite prominent in Europe is this fast-tracking processes for asylum procedures. So Greece has introduced these fast-tracking processes. So if you have nationals where the acceptance rate is typically over 90%, those people will go down one track in the asylum system. But if you come from a country where the acceptance rate is typically below 50%, you're on a different track in the asylum system. And so those are group determinations that still allow for individual distinctions. But I think those are some of the innovations that we're seeing, and that could very fundamentally change procedural perceptions of justice and fairness. And then let me answer Mario's question very quickly, and then I'll just say one thing about left versus right policies. So Mario, I think the paper that you're talking about, I'm not sure if I'm familiar with the particular paper, but there is a large literature on what you might call individualistic versus sociotropic concerns and senses of injustice, and that those are better off. We feel it's moral imperative for social justice more broadly, whereas those who are worse off are quite simply thinking about getting by. I see a lot of evidence for that, not in my work in Europe, but from my work in North Africa. So I've seen evidence to support this from surveys that I've done in Morocco. Also seen evidence to support this distinction between individualistic and sociotropic in work that I've done in Iraq, but less so actually in the European context, which has been interesting to me. And in fact, there's been some flip-flopping and some conflating of individualistic versus sociotropic concerns that I didn't expect to see in the data in the European context, and that's a good indication to me that I probably need to dig into it a little bit more deeply. And then finally, are we, by constantly talking about things in left versus right, I really like this question. Are we sort of just reifying these ideological positions, which are then playing into the hands of politicians who thereby seek to capitalize on them in one way or the other, whether it be a more liberal narrative or whether it be a more restrictive narrative. Let me just bring one piece of evidence from the Greek case, since it's top of mind there. The Tsipras government was permissive, right? This was the left-wing government in Greece was thought to be a permissive government. But the asylum seeker reception facilities that I visited under that administration were probably some of the worst asylum seeker reception facilities that I've ever seen in the world. And I have been in asylum seeker reception facilities in many countries that are not in Western Europe, and these were amongst the worst. And at the end of his administration, he came to call these warehouses for lost souls. But he also permitted it to happen. And the New Democracy government did win that election,
on a new migration policy, which was deemed strict but fair. So we're going to be strict, we're going to clean up this mess, and we're going to be fair. And the salience of the migration issue after strict but fair was introduced dropped significantly. Migration was issue number one, and this is in 2019, after the financial crisis, it's issue number one in Greece, and after strict but fair, migration dips down, and it becomes issue number 5 or 6. So it takes it out of the... Now, is that solving the crisis? I'm not necessarily sure, because behind the scenes you have all sorts of new mobility restrictions, issues around detention, issues about fundamental rights that are still unresolved. But I do think it's important for us to interrogate that left-right distinction in ways that doesn't just reify it. Because in the cases that I know, it's oftentimes not so simple. And I think the same would go if you think about many of these places, especially on the front lines, are covertly permissive. Whether they have a right-wing government in power or they have a left-wing government in power, they are covertly permissive, at least in the European context. So they pretend to have strict procedures, but ultimately they have a kick the can down the road or let people go where they will, let people do what they want, especially if that's going to be elsewhere in Europe. So I think we need to think a little bit more carefully and not just reify some of these differences that have politicized. Let me leave it there. Mario, thank you very much indeed for your question. So this was comparing legislative, political, constitutional, you might say, developments in the UK with what we see in the EU and Italy. So when it came to Rwanda, judges intervened. They did their job. The executive didn't like that. It never likes that. It likes to be able to do what it wants to do, so it moves to legislate. And here it's really legislating on whether a particular country is and will be safe. Okay, so far, so similar. But I think the main difference, and I'm sorry to say, I think your question actually contained the answer, which that it is to do with this question of constitutional control. Because the Safety of Rwanda Act, it disapplied parts of the UK Human Rights Act, UK human rights law, to facilitate deportation. And on some readings, that is equivalent of disapplying parts of the Constitution. So then you say, well, okay, what is the UK Constitution? I think most legal minds would say we do have a Constitution, but it's not codified. That's the key thing. It's spread across multiple items of UK law, some that are decades and decades old, so there's this patchwork. And some aspects of that patchwork can be dismantled. So the thing that really makes the Safety of Rwanda Act possible is, I think, because of our uncodified constitution, but also just because of the strange makeup of our separation of powers in the UK. So we like to talk a lot about the legislative supremacy of Parliament. And you think, oh wow, that sounds good. But in a two-party system that's first past the post, so no proportional representation here, winner takes everything, typically, very rarely do we share government and coalition. What that really means, parliamentary supremacy, is supremacy of the executive, because the executive drafts the new legislation and they have the majority in Parliament. That's why they're the government. So with sufficient party loyalty, they can just push that legislation through. So, second point on the distinction between right and left-wing policies. I mean, if we look in the UK, certainly, and in immigration policy, but also other areas as well, I think this is increasingly looking like a distinction without a difference, frankly. I mean, if you look at what the Labour Party has done, I said, oh, traditionally they're a bastion of human rights, and
And the kinds of restriction that they have introduced to the asylum space, also to the immigration space more broadly, by the way, would have been unthinkable from a conservative government, say, 10, 15 years ago. There is an interesting, I think, question of political strategy, which these parties on the supposed left face, which is, is it a losing battle trying to outdo the far right? Now, whilst also actually having what a few years ago would have been quite extreme asylum restriction. But I'm interested in the strategic question because there is some evidence, I think, that suggests that is a losing game, which would augur very poorly, I think, for the future of British politics for some. Thank you. There is Professor Mutinosa. Final remarks on the question? No? Yeah, no. Okay. I wanted to respond to your question about redefining asylum because I wanted to say more about that. I agree that that's a lot of what is happening, redefining asylum. But I think it's useful to think about what the strategy is of a restrictive government. And I'll use the government that I'm most familiar with, the Trump administration. I would do several things, and I think this does explain what they actually do. One is to redefine asylum, that is for sure. But I would do two other things. One, and the second thing is to limit access to the process, not just redefine asylum, but limit access to the process. And I would do that in three ways. One is I would provide less and less funding to the process. The second thing I would do is I would impose formal barriers so that you cannot apply for asylum if you wait 1 year in the United States, or other kinds of formal barriers. And the third thing I would do to limit access, I'm speaking hypothetically about what I think is actually going on, is I would impose physical barriers, interdiction on the high seas, preventing people from reaching the U.S.-Mexico border. But in addition to redefining asylum and limiting access, I would do something else, which is probably more fundamental and more profound, and that I would treat the asylum to which I'm applying a narrow definition and to which I'm limiting access, I would characterize that as the only legitimate form of protection and try to characterize all other forms of protection, like subsidiary protection, temporary protected status. I would try to characterize them as extra-legal or illegitimate or something like that. So those are three combined strategies that I think provide maybe not the completely full picture of what's going on, but I think it's useful to understand the relationship between redefining asylum, limiting access, and shifting the narrative of what protection is. And can I just say another thing about the left-right thing? Okay, I've been thinking about, and this maybe is a question for Kristen, but imagine a country that had a refugee policy, and the refugee policy only lets in white immigrants, white refugees. Is that a humanitarian problem, or is that something else? And the reason I say this is because I think a lot of left and right governments have humanitarian policies that often end up resembling each other. I mean, often resembling each other. But I see some governments adopting we only take white refugees policy, and other governments that do not. And I cannot imagine that they would. So it's not the degree of humanitarian protection, but how they treat the people inside the country already, and what message is sent when you only let in immigrants of one affinity group. That's separate from a humanity problem. It's really, what in my writing I called the question of who belongs. So my distinction between, in my lifetime, left and right governments is not necessarily about the humanitarian policy, but who inside the country has a voice in making the humanitarian policy. This is more a question of belonging than a humanitarian protection. That's just a way to think about it, if it's helpful. And if it's not, forget I said it. Very helpful, very helpful indeed.
I mean, I think I might have to take a little bit more time to think about that but my gut reaction is that it is correct, and so many of the places in which I work are xenophobic in one way or another. So, for instance, if you are in Turkey, if you are a good Muslim coming from Syria, you were initially thought of, the humanitarian policy, temporary protection, that was the same. That was an overarching policy based on groups. But then how you were treated under that humanitarian policy was very much defined by pre-existing boundaries about belonging. So people who were not Sunni Muslims, so people who were Shia and maybe thought of as somehow loyal to the Assad regime or Alawite, they were put in one set of areas. People who were thought of as being good Sunni Muslims were put in a different area. People who were Christian were quickly moved closer to Istanbul because the idea was that they were going to probably make their way to Europe. And so I think the policies themselves, especially down to the very technical policies, were very identity politics based, even if the overarching humanitarian policy was group based and uniform. So I do think we need to think about that a lot more. Thank you very much. I think we can consider this session over. We have run out of time. I don't know if I have to give some information or no. It's okay. About dinner, which is 8:30, and it's here in the cloister. Yeah. Yeah, it's at 8. We have dinner at 8 in the cloister, the first one that we crossed. Not the one where we went for the break, the coffee break, but the first one. You need to cross it, so you cannot miss it. We will meet there at 8 o'clock. Thank you very much. Thank you very much again.